p.m. No holds barred. Diskusyon. Buwan Sanggada. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay día el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos tienen aquí na Dateline Teleradyo. Buenas tardes, queridos vivientes de Zamboanga. Bienvenidos aquí al programa de Dateline Teleradio Afternoon Edition. Como siempre, aquí está para llevar a ustedes el más reciente de las noticias que sucede aquí en el pueblo de Zamboanga. El noticias de entero región, el noticias nacional y también el noticias internacional. El mga entrevistas con mga personajes que entran en la noticia y también el otro punto de vista con con mga calientes issues que te afectan aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes ahí, queridos vivientes de Zamboanga? Como siempre, ustedes servidor aquí en el micrófono. Ronnie do po lamang tamanhudo ustedes esta tarde aquí en el programa del Dateline Teleradio. Namico también si Albert Luna. Albert, buenas tardes contigo. Buenas tardes, vivientes nasyonal sa Zamboanga. Maayong hapon sa tanan. Magandang hapon po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome ng programa Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Mga vecinos, donde el maga caliente noticia también. Na primer hora pa lang, el cargo ya presenta con ustedes. El otro tan Illuminati que na Dateline Teleradio, no hay otro como si Al. Buenas tardes contigo. Buenas Ron, buenas Bert, buenas mga vecinos. Pwede vosotros participar na diamond diskusyon por medio del mga linya taliplas na de ustedes mga screens 0966-397-8543 or 991-2970 or 991-2971. Welcome todo de ustedes, opinión, sugestión, reacción y incluido ya el reclamo. De ustedes, simple servidor Al El Habshi, te invita con nosotros, manjunto ka naman hasta las 5 luego. No, te compromete que no vivía del Zamboanga, día 27 de junio 2019, y aparece toda la preparación hacia para la inauguración también, o la instalación de los nuevos oficiales de del pueblo, que el conducir este sábado que viene. Yes. ¿no? Pero pedihan yung permiso contigo ron de con todo grande noticia mga vecinos para este día del jueves. Otro edificio también alocaw Alina Costa Este na Kulyanan Learning Center. El tiene que mancrack este lang aga donde tiene que evacuar también el 6 mga sections de la Kulyanan Learning Center Elementary School, formerly Talamasig sila mga vecinos, este lang aga. Donde pasada a las 7 antes aga, tiene que sentir el mga maestra y maestro junto el mga estudiante que pensaba sila tiene el temblor este día mga vecinos donde sila enseguida sila el mga estudiante para evacuar only to find out ya tiene grande rajadura el edificio del mencionado escuela ya también mga vecinos. Pregunta de Don Albert, con esa escuela va, ese edificio, ¿de cuándo se llaman turnover? ¿De quién se administración llaman turnover? ¿De nuevo va a ser o de antes sa administración? It appears mga vecinos daan el building 2010 yaman turnover con este no 2010 mga vecinos 2009 ya construhi con ese pero 2010 con ese ya inaugura idale con el na poder mismo del Kulyanan Learning Center mga vecinos. Si palang ganito meron kita na video para rajaduras sa mismo piso kayo ta. Ay la video mo yung amable. Kailangan basta sa mga ingeniero dito ko sa mga edificio también.
Kasi Eso de antes administración, ¿ah? tiene mga rahadura ya pa de mira denantes como akil mga jutay rahadura que daan baal akil ba kwanyale dark yele pero el na atras denantes espanta kita yo gani mismo ya tiene miedo atraka kay bien fresco grande ya el parte mga vecinos kay ese portion na left part del mismo building no amo el Yamobe donde es el classroom arriba mismo na segundo piso de ese que two-story 6 classroom ng ese building mga vecinos yasinti no el mga estudyante idayon gani ya pa man kwento and denantes grade 2 estudyante gakel el SPG president de la escuela hablale Sir, pensaba kami ang temblor. Por eso corre kami dayon pa abajo. Bueno lang siya ni Ben Grande Field alya and ese tiempo mga vecinos se decidí el principal de la escuela para no ocupa con ese mismo classroom. El pregunta de ahora, bueno, man ese que está en este tiempo que está la inspección para con la structural integrity del mga edificio de la escuela. No, pero el pregunta de más antes del turnover de ese mga edificio, mismo aquel tiempo encargado ingeniero de este pueblo, el patente supervising engineer, debe ser la hacer propiedad en la inspección si ese ha sido este mismo edificio de propio ¿verdad? Yes. The biggest responsibility falls on the people who signed that edificio. Pero na entrevista di ato Durantes na property custodian alya no maestro también de la escuela cuando man turnover con ese of course physically sound no hay manifestation del defects anything no but anyo dol tiene of course kanya se dol tatasalaya taman manya igual na mga behikulo pero este best mga bisinos dol hindi maka-accepta si ese ta de mga bisinos durante el mga estudyante tamang klase Albert, ese 2010 la fiesta, ¿no? Sí. Suponiendo el warranty period o el guarantee period de Tadale, 15 años, desde 5 años pa lang ito ang sinedegrabe el destrozo con el mismo edificio. Claro que tiene cosa falta na asida del mismo edificio. Falta, sí. Tablagan si Engineer Muhammad Muhammad del Wimsu, tiene 15 years warranty el mismo contractor, no? Talipa, liable pa para arreglar con el mismo school building. Pwera lang que tiene cosa yaman modify na building que gasto ya siya del gobyerno. Maybe after 15 years, mga rahadura sila acceptable pa siguro. Por eso gani, no hay pa gani alcanza 9 anyo lang pa from 2010 mga bisinos talia mga indikasyon que hindi bueno el construction. El miedo pa ali del mga maestra y maestro kay ese lugar alita corre el camino. Sila ta suspecha tiene hueco abajo del mismo building. Kaya ni ta-obserba sila kada vez sinepuerte el bandazo del ulan ta-entra el agua abajo del building nila. Meaning, tiene onde ta corre el agua abajo. This is not about the contractor having 15 years or 10 years para compone con ese in case tiene diferensya. This is about, from the very beginning, making a project hindi suwa-suwa, meaning standard. Oh. So, every time tiyan sinasuseso, tapligunta kita pirmi, porque siya sucede. That only shows us, mga vecinos, kahit aparece, hindi immunamente el trabajo del contractor. Otra vez, ta segunda pregunta, na por qué ya puede hacer pendejadas el contractor? Kita entra también el pregunta, the same, na doon dia el kentaman supervise con mga contractor. And that is the project engineer. Fuera pa con ese también el identification del mismo site donde construye sila con ese, debe sila tener proper soil study. Como por ejemplo ese, claro, sé que tiene lujoso el tierra firme. Tiene problema na pundasyon. Tiene problema na pundasyon mismo. So, cosa el mitigating measures que ya recomienda el mismo supervising el project engineer para componer con esa gran situación que donde se lujoso firme este terreno allí. Ahora, we know for a fact makikimuhoso dito kasi bueno este ponido de fundación hindi se suceder. Sí. Claro, sé que falta el supervisión, falta el mismo. Fuera pa
sino mga eksperto tabla ara gentleman, maskin ko sa klase di soilse, tiene se kontestasyon na engineering. Correct. Engineering intervention ali. Yes. El problema lang, mga bisinos, kay klaro man también kay maybe el problema na fundasyon kay por causa el weight aki parte na right part del mismo building ya baha, no? So pero si bien duro el asida dito, I don't know what's the proper term na engineering ko nesi, mas tiene disturbance about the fundasyon, si structurally sound or el structurally ablagan kita bien strong el asida del building, may malampas na vista del mga supervising engineers ese mismo construction, hindi era se sucede. I don't think there was a proper study of the soil integrity. Fuera el question de fundación Al Enron, hindi lang na right part del building ya rajadura, even el poste pati beams del mismo building ya tiene bien grande crack. Por eso galing. Kaya this year, hindi lang el fundasyon tiene problema. Kasi sabi Bert, so kung sa aral action del principal, man na pa continue ko na si Okupa or in the meantime, numaya ko na si Okupa building. And then antes, talya kami, actually, dos beses sila ebakwa. Una, and then natin sa alas 7, ebakwa sila. Then yan, pa-orden el principal, cuando mira sila kay, I don't know what happened, kaya liga kami, talya el mga estudyante arriba. Then cuando yata daw un poco, yaman video, al diatun cameraman ko ng building, ya decide el principal, ebakwa ya, saliya gayon, permanently na mismo building, man klase sila na otro building, kaya naman sila akil newly rehabilitated building, alias sila man klase. No, I don't know ko sa el palabra del city engineers ko neste. I think That being said, I think debe ser na justo ahora que está haciendo el propio inspección y él pregunta qué cosa es la recomendación del ingeniero de la ciudad para poder quitar que actualmente as it is right now palta kita mga classrooms Yes. mga estudyante. Almost all schools. Palta kita, no? Let's face it. Si. But we cannot afford to house students in structures that are not fit for human occupation. Considerando con el peligro que tapones de esa clase. Cada vez en cuando ron chirian sinan mga taaparese so proyekto, I'm sure el taxpayers kaya pregunta, ken se kontraktor ase? Siguro propio lang maghunto kita aron ratito con el Daton City Engineer. Para sabi, el otro pa detalles de este asunto acerca de ese building ali. That being said, right now también in a little while our congressman, new congressman for the first district of Zamboanga will be seated down with us here. I think some legislation should be passed to make sure la responsabilidad ng mga kontraktor pati ko que debe ser hacer más estricto y más pesado el pena, así como por ejemplo tiene violación o infracción de esa clase. Ron, that is in so far as national projects are concerned. No? Ron, as a matter of fact, speaking of standard national projects, amos el concern del datong kongresista de Distrito 1. During kampanya, pilme kita taui, tablal datong congressman, he will look into el quality del national projects. Specifically, ese mga housing, que cuando housing sa RL, pwede descubrir el mga housing kwanto del National Housing Authority, abaso-aso. So gani, pregunta kita kay kongresista di aton, si pwede bagaha pasa on piece of legislation para man criminalize kunal mga kontraktor, kunal akto del mga kontraktor kay si gani soha el asida. Ron, man relate lang yun na ordinaryo robo, krimen de robo, no? Ya pwede lang roba leche del un persona o chocolate. Yaman file con el caso. ¿Cuánto lang el valor del chocolate? Abe kita 100 peso o 200 pesos. Pero el robo aliparte na malpractice del construction, millions We're talking of millions of pesos aquí. Pero pa con el peligro que tapones la vida del mismo. Pero so propio lang siguro. Buyag-buyag lang. Como el cosa esto se de na sinubog, yaman timpak, ya
buyag, siya kinikinyamuri. Ahora, that becomes a criminal offense already. Because of criminal negligence. El pregunta niya ito na ¿por qué man hindi na po naman na mga kontrakto kontesta? Triste lang ba ron kay el taso sa like na sinubong. Okay, gasta el contractor con el damages ng mga bata, el mga irida nila, saan na lang? I mean, hanggang doon na lang ba? No, but I think the mayor has already ordered the thorough probe and then the filing of immediate legal cases against contractor and all other government personalities that may be involved in this. Pero si Chenele, suporta ko nese, akil bata man criminalize gayod kung ang akto, klaro kayo sa lasida, tamira yung intakto mga kontraktor asa nila trabaho. By the way, punto dito na no? Because this is happening not only on the local level, this is happening on the regional level, this is happening on national projects, kita kundo sa kita ki na syudad sa mga, todo man, tamira kita do so mo na lasida. No? Cosa ba el mga klase de legislación, como tal vez usted, Albert, que puede introducir allí en el Congreso, que debe que también de estudiar, que hace más estricto el requerimiento para el mga contractor, quien está participar de mga proyecto, para hacer mga proyectos de gobierno de aton, para hacer de pijo kanila, checha, environmental, sila ba qualificado para hacer mga proyecto. Challenge namin na PRC, what are you doing? Pag, por ejemplo, el engineer quien encargao con ese proyecto, ansi na klase el disuyo kalidad del proyecto, debe kita lisensya disuyo. Para hindi pwede man-replicate el disuyo malpractice. Lisensya, usually, el actional lisensya del contractor. Yes. Del construction firm. Y también del mismo engineer. No. Kaya el yaman disenyo, tabla gani kita si aset ng mga more than two-story building, even gani one single house lang, taman consult kita ng engineer, kaya kaya kita structurally sound LD aton property, pero si ansinal quality, useless sa kaya lang kita tali lang na side-side. Mabueno pa to sa kakalastiko kantero de barrio. Si. Mabueno pala sila. Dol mas durable pa man. Durable pa. Dol mas bueno pa si Mateo siguro man karpintero kumpara ko ng mga engineer kay como ansina o? No, anyway, magkwento kita mas konsyente con ese. I'm sure our congressman from the first district is very much interested as to what is being found out right now by our city engineer's office and mga eskwela di aton tabiyan. No? And aside from that issue, Ron, Bert, of course, mangkital kita kung datong congressman, how ready he is. I think, kabel. Yeah, insulay ka kanila. Si, pwede mang undergo todo, aquel ni training, no? Kaya training. ka sabi kung Jawo, what it feels like now to be in the halls of Congress. May pa. Officialmente may pa. No, pero muna yung mga kanila. Andele, for seminars, familiarization. As a matter pa, you know, Kennel uno del dila mga speakers na seminar? Yung dira uli Si Mayor Beng. na konsepto. Si Mayor Beng. Yes, na Congress. Si Mayor Beng. Correct. Pan lang no para man complete lang kita el report na kay mga building mga vecinos. Este día el principal de la escuela ya decidí nomás ocupa con el building, di ba Matt? Yaman evacuate ko ng mga estudyante. Sabi mga estudyante rin to ocupa con ese grade 1, grade 2. Mga minor de edad, mga bata gayon mga vecinos. Ito el action del principal because hindi debe para manggambol el vida ng mga bata. The mere fact kay medyo dilikaw ya gayon el integridad del building kay kumuko sa tuya report ay dinante yamang crack ya pensaba sila temblor hindi na si broma seryoso ese el problema alinam edificio. Mi pregunta li ahora, ¿cuánto pa del mga edificio de escuela que construye que ahora tienen de esa clase de defecto que hace lámpara a la palestra de la asida para poder tener buen nombre en un tal político? Tanota kita mga bisino sa tiempo no and tamira tamen nyo it's a challenge for our principals, school principals nung maya kita espera akil sinti pa si sir pati si ma'am kito dol taman temblor man debe kita aura on our capacity kundo siya LD ila inspection na di ila mga facility and ask your teachers empower them para sabi el condition dali ilang mga fasilidad do may espera anda ko no sa city engineer's office to assess. Normally, Bert, no, ang sina to kere, unfortunately, nuay sila technical expertise
to know the Si. integrity of their building. Tupaw they ese. can coordinate with the city engineer El di mo yung office. punto akiron ba? Akal ba for them to inspect, baka dyan yung mga visible mga problems na di ilang mga building and buhay lang sila sinti. El di mo yung punto, baka espera kita mo, besi sintiya kita. What they can Irida do- pa lang, what they can do, Albert, right now is to coordinate now and schedule an inspection with the city engineer's office. Kay si Ingeniero Chris Navarro, de piho matanggat aral pa sa inspection because the marching orders coming from no less than the mayor herself to check on the structural integrity Si. of all of our school buildings in the city of Zamboanga. di mo lang punto kasi. Therefore, there's no need to coordinate with the city engineers. Kaya after all, taas yaman sila. Instead, as pronto, el opisina del engineers of the engineer na Chris Navarro, na-check da sa mga building. Entero building todo building, para siguro gayon. Yeah. Di Hindi mo- kay iskuhido lang ang building. Di mo lang punto din antes, no? Porque kita kira man empower ko dal mga principals and teachers di aton para once pa dia man file assessment el mga maestra pwede man assess el city engineers kaya el priority kaya admiti kita ben palta sa el mga gente del aton city engineers office with that data siguro they can assess who's the priority aki. Kung ba mga grabe ng mga Dr. Elquan? Pati, dapat namin identifika kung ang mga ken persona responsable, kaya accept ko rin sa mga proyekto, ikien ko rin sa makikisabi sila kay palko na sila, Si. pero i-accept na lang pa sila, they are equally responsible. Pirmi gani kita tablaki, hindi to necessita kita graduate in engineering para sabi dyan defective building dito yun. So and on their own, maybe they can assess. Dal ayer, jutay lang ese crack. Ara, un metro ya. So report tayo kita. An sina debe. No. Anyway, kaya bibigyan ng Zamboanga, kami ako desara ko ng programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Let's pause for a short break because in a minute from now, we will be having our Congressman, newly installed Congressman of District 1, Congressman Joe Jimenez is with us this afternoon. You're still watching Dateline, Teleradyo. Yes, Paka Bryce. Isa tayo. May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? cheers! New delightful experience. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. No Holds Barred. Diskusyon. Buhay Sanggada. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No Holds Barred. Tackles matters that affects the city and its people. Every Mondays from 9 a.m. with replays every Wednesdays after Dateline Zamboanga, and can also be viewed Sundays at 2 p.m. No Holds Barred. Diskusyon. Buhay Sanggada. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal You get 3 boxes of donuts. for $3.49 It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts. Big deal. LB Supermarket. Shop at very affordable prices. RTW, school supplies, appliances, houseware, grocery items, wet market, homemade,
food court with free parking area. So shop now at LB Supermarket. Priyo pa, barato pa. LB Supermarket Realty Complex, located at right along Veterans Avenue Extension, Zamboanga City. Bigger, better, greater, your partner in success. LB Supermarket. LB Supermarket Tugburan is now open to serve you. Come and visit the newest branch of LB Supermarket. LB Supermarket, your partner in success. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline, Teleradyo. Okay, mirando siya na programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition kaya nabibiyadra sa Buanga. Alas 2:31 del tarde. Y como siempre, el promesa di aton kita, invitar kita con mga ilustroso persona para kubang kwento kita natin. Takiara hudo natin el congresista del Distrito 1, Jawo Jimenez. Congresista Jawo Jimenez, buenas tardes contigo y bienvenidos aquí na programa. Pwede na kita, welcome back home. Sí, hindi pa kachuta. Good afternoon. Buenas tardes contigo, Sir Ron, Sir Albert, and of course, Sir Al. Buenos días sa Pueblo Zamboanga. Yeah. Siguro, antes de todo, siguro Ron, no? Pregunta kita, kung tiene pa ba, yakaba todo, aquel debito que aprende na Kongreso? What's the process ba? Yes. After election, kung sa proseso? Well, we're thankful que nuevo lang i-conduce el seminar for the neophytes and gusto katabi si Sir Al kaya mismo si Mambeng, uno din mga speakers daton. It was a 3-day seminar and basically we were taught what to do in Congress. Bien claro ko talya que debe manada to amigo na Kongreso. No pwede kita suplado alya. And, when did it start to hit you that you're now in the halls of Congress? Actually, hindi natin ang kwento ustedes about el andada na mismo na session hall. So we were fortunate kaya pwede bisita maski na ipakonduce el seminar, kaya pwede kita bisita na session hall. And otro feeling, pwede lang tumira na TV kanila, aura talya ito na session hall. Bien grande, and con todo grande bandera na Intero Pilipinas tala na session hall. El mga luz bien manada, bien arde. And then practically alin na session hall, todo camera talya. So kung cuidado kayo, baka man kakansa contigo in your unguarded moments. So otro experience, and again, no, we tabira siyempre, you just have to be thankful to everybody who supported you, thanking God of course. El buen resulta del election, and right now talya kita. And we will need everybody's support para continue kita, cosa kita promete con el pueblo. Entendido que si Mayor Beng daw has done a lot to prepare you for more or less To stage sweep the room clean before you enter into the halls of Congress. I see. Been thankful ka con Mayor Beng. Actually, every time I call her my boss, nagata nagri si Ma'am Beng. Tabla kalipin mi, datong boss, el Senyor Arriba. But I will call her my boss and will be thankful to her. And gusto ko tabi ito, ayaw da ka na Kongreso, ya tsini kita buwan rumalya. Kay tabla niya sila, hindi daw usually available for neophytes, pero pwede kita saka through Mayor Beng, of course. And na Saturday, we will have our inauguration. We're hoping everybody will be there. And although this will be my third time to take my oath, kaya primera vez with Judge Isma. Okay. Then second time was the Tuesday lang. Kundi imbita el opisina di Congressman Alan Lord Velasco. Italya kita mismo na Malacanang. Yat hura untuk kong manix of District 2 and some other officials. Mira taming kita no el feeling how is it to be in Malacanang. Akatamira lang kita na TV on the pre-imbitang kwento el presidente. Tala taminle, and he talked to the officials kasi tamin di siya mga plano, mga leyes kay tamira le kay debe kita kambya para mas siya ni
progreso el entero nasyon di aton. So, How would you schedule your time during the week? Kaya sabi kita, busy gilpimi na Kongreso, el session por la tarde ta prinsipya siya, mag-alas 3 hasta alas 4 sa prinsipya. Pero, what day have you set aside as your visitation aquí na mga constituente dito na Ciudad de Zamboanga? well, if the plans will not change, the session will be from Monday to Wednesday. So hopefully, pwede kita volve every Thursday and bira kita Sunday para Manila. I say hopefully, kay depende tamen ko sa pal mga miyembro kita ng mga committees. Ay siya ng mga committees ali, tawi sa biyernes daw. Si Ben Workaholic el chairman, tala mapa committee hearing. So si miyembro to the committee will have to attend to it also. But of course, on a weekly basis, abol bigat kita sa Ron, kay una takidi may mga anak, they will continue to stay in Zamboanga City para attend ang mga klase di ila. And of course, datong bisitada ng mga konstituente di aton. Bien importante kasi to be in touch with them, sabi tayong kita mga kosan mga local issues. Kay, would you set a special consultation day wherein people can bring matters to your attention? That we can assure the public. Ay kita konsultasyon on a regular basis kanila on matters that affect Kadekol Barangay ba o Kunalintero Distrito. And aquí na programa de ustedes, hopefully we'll be able to be here also once in a while. Kay aki sinta kita, manada ka na kutulong kintawi. So sabi namin sila informasyon as far as the opisina de atin is concerned. Kung yakabaya todo el cosa tu debe aprender na Congress as a neophyte, el big issue li ahora, el big cuanta espera contigo, na on the first day of the session, that will be the joint session of the legislative body, and at the same time, mang address el presidente con el first del maiden session del Congress, and alitamente ili con el speaker. Alright, si Congressman Joe Jimenez, siya kung kanya po iskwi, kung kanya support the speaker. Well, I do not know if I should announce it publicly, pero siya kita kung kanya on a personal note, although el partido dato officially na ipakanato na the NPC kung kanya suporta. Pero on a personal level, siya kita kung ken pa sila napupusuan. Kung ken hindi may pregunta kung ken to bota a favor o kontra. Kasi sabi ko kanina sa tiempo alam applying for that particular position. Pero pregunta let me pursue my question na niyan, no? What are the requirements that you put kun mga persona ken taman vying for the speakership that you would give your support kunete? Kosa mga parami over the years, mira man kita ko mga speaker, no? Kanya kita sintali na kuno sa grande puesto. Ese puesto bien grande. Si mira to on the national level, el Speaker of the House will be number 4 in terms of ranking. Una el Presidente, Vice President, then Senate President, and el Speaker of the House. So bien importante sa posisyon. And over the years, tamira man kita pakilaya sila tabota ali. So it's a simple matter of gaining the majority trust para suporta contigo. And on a personal level, especialmente kita, mga de probinsya, kaya kita kalun speaker, kaya pronto lang to atraka. Pwede ito mangkwento, kasi dito yung pedimiento for your district, especially tumaura. Kaya atong challenge will be, kaya siya naman mga project sumitel Department of Public Works and Highways. Unfortunately for 2019, we heard was delisted, Yabora. So those are important projects by the DPWH, let me emphasize that. And we hope pwede kita ko na kel sakaw trabes po nel pondo na Distrito 1 with the help of course of the Speaker of the House and possibly the Chairman of the Committee on Infrastructure. So kaya kita Speaker, akel pwede kita man kwento, akel ka-level di aton, although bien alto sa posisyon, no? Pwede lang tuman storya. I'll cite one example without naming the person, no? Yan mirang kami na CR, although hindi makilala usual CR because it was in Malacanang. Pero pwede to naman storya. And from that kwento-kwento to kunele, yan pwede natin to sabi kung sa disuplano. Possibly about charter also with your plan. Of course, about charter change. And esta storya bien bonito, no? Okay, when we were discussing this, alyo na CR, no? Pero of course, it was in Malacanang. Yan tratamen si Senator Bongo. So, pwede tayo mga story in a while. So, what is very clear right now is that I think the lower house and the Senate will really push
for charter change. Hindi siguro federalismo. Even the president is saying baka hindi naman push for federalism, but it will be a charter change, especially para kita economic provisions kay necesita cambia, and possibly even tablakan ni future speaker dato na possibly for term extension or lifting of the term limits. Kaya mira man kita resulta del election. This 1987 constitution, simira to, manada provisionally, tamira kita are anti-Marcos provisions. Kaya sinta si President Cory Calcempo, no kaya sila siya repeat of a Marcos, so manada limitation na aura. Pero simira to, no less than the daughter of former President Marcos is now a senator. Muntik ng yagana Vice President, si Bongbong Marcos. So, that alone shows ke manada provisionally na constitution de aton kinisisite ka to cambia para mas bonito el quedar de aton nason. Otro salita mira kita, el mismo presidente, to which I agree also, tablagan el law on bidding, law on procurement. Okay. Mira to, amo tang itaaro ta chene on a local level. Apektaw tamin el issue del procurement. So tabla presidente, tormento do kasi pirmi kita dale proyekto na lowest bidder. Tamira man kita el mal epekto del quality. So tabale, the law should also be changed, the procurement law should also be changed kay not necessarily dale to na lowest bidder pero debe malalaw to kata naman sila Swiss challenge. Kasi si chene proyekto dale kay sa gobyerno, entra lang mga kontrata del mga kontraktor, yun din mas bueno, ala kita squee, not necessarily a lowest bidder para mas bonito dato mga proyekto. So, alright. Si kwento-kwento de vosotros pati, by the way, no, I hope you don't mind. Are you referring to Congressman Lord Velasco? Since you are pursuing it, yes, yes. Okay, prinsipya kita na kwento-kwento de vosotros, prinsipya kita ali na election. You talk about the election. We'd like to get your reaction, Congressman. There are moves now to postpone the barangay elections. Well, el plan for the charter change will start on day 1 of nadaton assumption, meaning by July 22. I would suppose the President will talk about charter change and would possibly talk about the possible postponement of the barangay and SK election. So si Corel Chacha, tamire debe tamen mas postpone kita in the meantime in barangay elections and SK elections. Why? Kay it will be difficult to have an election possibly next year. Sita studia kita el cambio del bien importante ley. So that will be difficult. If there's going to be any changes in the Constitution, in particular, ese ba issue que de mas ante patabagita kay local government code diaton necesita ya kita sa revista because some of the provisions there are no longer applicable, tenable pa kuno presente needs diaton na kinadaton ng sociedad, no? Yeah, yes, that should also come into play. Pero I think what we have to focus right now is el cambio na dato 1987 Constitution. Possibly what are those? Yung una tamira the difficulty of having a 3-year term. I say the difficulty because that's too short. Tablagan sila, no? On the first year, dito yung movimento will be how to repay your gratitude. Di ba? Mga ayuda contigo. On the second year, ta-implementa pa lang to sa tukere. On the third year, since it's already election period, medyo kung daw ito ng mga action dito yun. So 3 years to me is very short. And hopefully, it can be extended to 4 years or even 5 years. Para it can go both ways actually, Congressman. It's too short if you're a good leader put into place, but it's too long if you're a bad leader put into place. I have no doubt, especially for our city, for my district, for example, that yung mga ciudadanos, they are capable of choosing the right leaders. And the results of the elections, dali si Mira, que bien capaz el dato mga bibiyentes, eskuil mga buen leader, que kaya sila serbi kanila. Kung pametara, tao yung mga tunang diskusyon di amon, kasi ganit problema ng mga infrastruktura di ato ng proyekto, we are suffering from the problem of poor quality government projects done by DPWH, even from on the city level también, igual también ang problema. Kailangan kita, you have been housing czar in the city of Zamboanga, and I'm sure you are more familiar with this problem. So what legislation would you
introduced in Congress that would improve or change the situation concerning sa mga proyekto ng gobyerno? Well, firstly, allow me to touch on el issue, no? Después ko se sucede na sinubong el collapse del covered court, then on the news hour, mga otro pa mga eskwela, school buildings aton kay tiyan ito may problema. Una, we are thankful ke despite what happened in Sinubong, may kinamuri mga bata diaton, especialmente mga maestra diaton. And we should understand el mga concern del mga principal kay tamande sila evacuate ko ng mga building kay tamira kita bien defectuoso. Siguro kumatablende natin, no, the procurement law must be changed. This is the result of it. Si padali to proyekto con el lowest bidder, problema kasi. That alone is already a problem. Kaya imbes ka to kung kontrata, expecting a good quality of projects, pero el preso, el menos to tadale, so apekta todo. And secondly, thirdly, although this is a sad news, no, considering we are just starting the school year, pero with all these problems, tabla, era daw sa antes pa every eskwela, kita inventaryo del mga school buildings, era daw siya pwede aliban ng atensyon del mga proprio opisales, del mga estado del mga school building. Yes, aliyaman say. So right now we have to do really what's best. If you ask me, on a personal level, siguro el atong Department of Public Works and Highways to the Department of Education, we should start really aggressively mas construir kita mas manada eskwela. Akit tamira kita mga eskwela de 20 anyo, de 1-story building or 2-story building pero de 4 rooms lang. Para kumigo, that should be demolished already to give way for mas alto building, mas manada classroom pwede kita man-offer. That's the first thing we should do. And tamira yo debe entrar DPWH aquí para el SEN para levanta pera eskwela datong gobyerno lokal, hindi nakilusalya. And dami naman kita pondo ket SEN el DPD aton. So hopefully this will be one of the tasks that can be discuss and wala pwede stay asin, no, kay kumutabi din natin manada proyekto for District 1 was delisted in 2019. So perhaps este mga priorities daton pwede include para lebanta kita manada eskwela. This is really very sad, apektal mga studio del mga bata, especially mental safety nila. I recall this school building, some of those yan exposure was taken when I was a city councilor. The one especially in Lunsuran. Ayan exposed kita kel because at that time defective bigat kel. In fact, el flooring da kel hindi tang kamali, ya cambia kayo. Correct. But I'm just sad really kay amo lang siyempre. El resulta. So we're happy right now with the administration of Mayor Beng tas el esfuerzo, no, para mira del special mental safety del mga bata. You were very vocal about the mga feasibility studies on government projects. That is one thing that I've heard you here speak very eloquently about. How will you push that particular agenda to make sure that feasibility studies are properly made for government projects? Similar to el costa tabla ka naton mga ahensya del gobyerno nasyonal, there's a certain requirement. Those even saying even for a 50 million pesos project, a feasibility study is not required. So that should be changed. With 50 million is being grande kasi kantidad. Correct. Much less itali el proyekto na 100 million. Debe studio ka din monumente. Pero debe asi tamen paspas di ato ni studio. Baka it will take time takabelan dato ora as a feasibility study el proyekto takabelan unan yan di pa kita tabo de lebanta. Kung anda kita na accountability, we were talking in Denantes and I think for 2 weeks tamang kwento kita is mga takebraga ng mga proyekto. And unfortunately, el accountability for the part ng mga contractors still parang tamanhimas lang kanila. What do you think pieces of legislation na pwede kurihin ko na sa problema? Actually, the laws are already there. The civil law is already there. Datong building code, taliyatamin. I mentioned in Denante about the PRC regulation covering all the engineers, architects, ng mga proyekto. So, taliya sa mga lay. El importante, el implementation. El una que debe kita kasi unes mga airing contractors if it is found out, no, kaya sila problema kaya sila sige na disenyo
sawa-sawa el trabaho, then automatically they should be blacklisted from getting projects from the city government or from the national government for that matter. And at the same time, check yun to, baka endilisto ko nil contractor using a particular construction firm name, kami lang kalala ng nombre, pero sila na siyempre. So, debe, aktibo kita siyempre, Tamira, ken ba mga proyekto imbuelto ali, maski nablaman to, o 13 kumpanya, pero pwede man to siyempre mira, igual naman ang mga kenta trabahaki. So, it's a matter really of mga kongresista di aton, hindi lang legislation sa tasin mga bisinos, talibatan min ustedes bolbe mga proyekto na di aton mga distrito. And uno de ese, of course, mga school buildings también, alas ustedes and other facilities. Now, how would you guarantee? No, with how would you give guarantees kung di aton vivientes dahil proyekto dito you tas sige na standard hindi igual ko na sa mga proyekto tas ustedes de tiempo? Well, una, Sir Albert, no, I will not call it my project. This is a project of the DPWH and people's money este. Project sa daton todo dahil mga vivientes del Ciudad de Zamboanga. Initiated only by of course, initiated perhaps, but el dato na will emphasize que proyektos del daton todo, del dato mga viviente. So, what the office should do, may mas otro, monitoring yun. Si takonstruir pa lang ang proyekto, tali dito opisina, then you should send people. So, kaya si planta to... Datami nga to bisita kanila, man-monitor mga proyekto. Si planta to skwelan, may tupuna JL alya. Actually, SCL, broma nga ano in our term, po nilang kita J na punta. CLJ, Akel. So, hindi mi Akel. But, of course, to be serious, no, we will not do that. We will not do that. I'm not talking about politics or criticizing anybody, pero we should put a stop to it. All right, Kong. Aside from infra, what other programs that you intend to initiate as the representative of District 1? Laws, possibly we're looking at, especially we're anticipating the results of the census in 2020. At the earliest possible time, we should file a bill possibly dividing the present District 1. Let me emphasize that, dividing the present District 1. Of course, to be honest about it, officially, na ipamangkita mang kwento kung dato no ba na Kongreso si Kong Manix Ladipe about District 2. So I can only plan for my district. So possibly we're looking at filing a bill dividing the present District 1 diaton. Dahil nuevo lang yan sa likitan ng kampanya. No? And for District 1 alone, it's very hard to contain already. With more reason siguro na Distrito 2. We have 37 barangays for that 45-day campaign period. Nakikita pwede bisita todo barangay. That's how big our barangay is. That's how many we are in our district, 240,000 registered voters. Senegani uban nila na Kongreso, de Batanes, would you believe that the registered voter, 14,000. Yeah. Ablayo, isang barangay ko lang yan. So that's how big that area for District 1. And possibly, especially when the census will be out, pwede kita DVD kung nildaton existing District 1. Yeah. How is your working relationship with our District 2 Congressman po? This is not the first time actually we will be working together. In 2007, I was a city councilor. He was our vice mayor. In fact, in 2010, punto kami ako na NPC in 2010. He ran for mayor. I ran for city councilor. And araw junto kami trabes. Of course, during the campaign, we were together with Mayor Beng and our vice mayor. So, I would expect ke bonito relasyon this time kasi kita na Kongreso. Both District 1 and 2 trabaha junto and pwede kita abla, he will also be one of those guiding us. Kayo ano unang malika nato nali para we will know what to do in Congress. You were mentioning about possible changes on the local government code diato at the tiempo if there's going to be a charter change. Would you support the idea of some sectors that our barangay population should be limited to a certain manageable number?
Well, actually, Considerando che ara compromettete ng mga grande barangay, c'è giute barangay, pero mga grande barangay non poteva tutto il servizio che del tempo. see, actually, the local government code is very clear. To have one barangay, the only requirement is that you have a population of 5,000. Population, we're not talking about registered voters. So, lang to population de 5,000, pwede ito un barangay. And aquí en Ciudad de Zamboanga, for example, I think the biggest barangay we have right now is Talon-Talon in District 2 and Pasonanca or San Roque in District 1. Talon-Talon, I think, has a population of more than 30,000 population. So, that's equivalent to 6 barangays already. So, bien claro, si Ancina grandor dito yung populasyon, it is very impossible for the barangay officials kada epektibo na delivery del mga serbisyo kay necesita sila dali. So you are in favor of limiting the population? Limiting, yes, kay tali man sa provision del law, but I hope through our local counterparts that mga uban na konseho lokal, siguro it's about time also estudya kita how to divide the present barangays, especially mga grande barangay, para sa kita jutay. El top 10 barangays lang siguro, if you ask me, that should be divided already in 2 or 3 barangays. Para kaya mas epektibo. And the division of the barangays, Kong, no, kasi kita klaro, is the work of our city council. If you want to create a new barangay, if you want to fix el political boundaries, talisan na konseho lokal di aton. And we hope, my dad started already during his termine kaya pasa, pigura legal political boundaries. But we hope this time pwede tayo mira and possibly how to divide some barangays kabing grande kayo. Ano dal mga pending projects na District 1 Congressman flyover project ni Congressman Celso Lobregat, are you going to pursue? Well, I have to admit in our talks with the officials del Region 9 Daton, because this is a regional office project, they're asking that the project will push through, flyover. But I said, to be honest about it, I cannot give you a commitment because this is a decision, number one, that has to be made by the local chief executive. And if you ask me, what are those other projects kay debit aming itamira importante, el uno ali kay tadalmira ka na doon na orabi nisisita kita, el underpass, especialmente aquí na Governor Camins. Bueno lang, no, kay mira kita na Facebook insidente un nana pati un anak di suyo cerca kanila mambangga na crossing. So imagine to siya susedekel. So something must be done para safe el dato mga pedestrian. This is a busy street with all the mga negosyo ali and possibly umenta pa el mga negosyo ali na area akin ang Nunez extension. So studia de bel punida del mga underpasses. Are you personally do you have your doubts about the flyover project? Granting, of course, certain studies that was raised. Sa issue naman sa foreign ka nato, no? This is not new. In fact, this was a political issue during our campaign. But right now, what they have really to deal with also is with kaap. Ito wikita, no? So I don't know kung sa resulta nila na kaap. Unofficially, what we're saying is that possibly dos man sa flyover taplan nga sila. The flyover in San Jose Gusu, I think they're terminating the plan. Kay malisod talaga, mas malisod ala actualmente kasi as it will flyover on dito po ni mga poste. So if you ask me, mas pronto pa gani as era flyover na Governor Camins, kaya pwede man expand el camino. But again, this is not the decision that I will be making, but especially the decision del daton alcalde. In connection kong with the issue of flyover, tiniki tamandiak ka natin mga viewers daton, Congressman Jowo, please work for flyovers, not the kind of flyovers that Congressman Celso Lobregat is proposing, but a flyover that will connect directly longer to different areas in the city rather than akil lang dol Cross-Alan to intersection. Cross-Alan Camino. Yes, I agree. Is that possible? Yes, I agree. We need longer routes del mga flyover diaton and possibly akil mga areas ke
least effect na mga existing private infrastructure namin, no? Kay labanda to proyekto, then you have to demolish some buildings in the process. Dahil manisod namin, Mira. Kaya suggestion si Engineer Muhammad Dalwimso saying nisisita kami sa Zamboanga City kay major artery di aton from West Coast may otro pa sa sino ng pueblo. He was suggesting na debe kita other coastal road from west going east tambien. Well, coastal road, what I will really pursue for our term, especially for District 1, let me emphasize that, District 1, el completion of the bypass road. Okay. Alright. Kasi bien importante. Hopefully by 2021, kada available el complete stretch of the District 1 bypass road. Kaya bigyan grande ayuda ka na traffic, and we will see what effects, if any, ay teneste na montonadas del mga motorista kaya tapasan ng pueblo. There are already areas kaya expand sila to four lanes. So grande bentaste. As far as the coastal road is concerned, no, there are so many things that we will be having to deal with kung sa plano. Kay una-una el epekto del klima. Kay sa to coastal road, everybody is telling us avoid putting infrastructure na coastal road. So the experts will have to tell us si po naman to camino ali na coastal road, kailan ito po ng camino ali. So you'll be constructing pa? Kilase asitol proyekto ali ko sa klase di camino, kilase di altol camino, kasi sila to kumuara na buyag in the near future subi pala agwa, baka kaya lang tamin flooded. So I think we have to push really for the completion of the bypass road, and once that will be completed, or assuming el plano talia in place for 2021, we have to start already this early tambien man-identify to el mga kamino kay connecta to from the barangay to the bypass road. Kaya amo pa si Auranway. So how do you connect, for example, Ayala with the bypass road? Correct. Or Palisayan with the bypass road? Todo se stretch ali, you have to decide also and make a study kila ito connecta con el bypass road. Congressman Joe, I wonder si tiene pa ba mga proyekto del outgoing congressman di aton na Celso Lobregat kay nuay pa prinsipya, may pa mang comments sa mga projects. Pero hindi na I mean baka yung implementasyon dese durante dito yung tiempo. I'm just curious to know, will you push through with the projects, or will you oppose and then redirect the funds to other projects? Well, as a general rule, and precisely, Sir Alno, we keep on emphasizing este proyekto del DPWH. Yes. In the first place, with all due respect, hindi ko so agreeable about to this is a project of the former congressman. Kay, if you look at the process, how a project is being submitted to Metro Manila, the DPWH, until kada sa part del plano, kami rin kitali na grande portion del trabaho ali is with the DPWH, with the district and with the regional office. So dira sa trabaho, and we will give them the credit. So sa mga proyekto kay existing taliara, pwede let me emphasize that, no, pwede kita continua, then there should not be a problem. Ase ko na proyekto. Yeah. Anyway, this was prepared by experts, kita indika, these are important projects. All right. What will Congressman Joe Jimenez do to help hasten the project for the airport transfer? I will not deny kay Estudiato ng Opisina, we are in contact with some other agencies. In fact, the Office of the Mayor, Kaganda Mambeng, Chenta Minel Plano, taman suggest ka natin, kay we should file a bill making as a present property out of the airport, possibly to a bill, kaya will be given to the local government unit. Kasi aura, if you ask me, who owns the airport? Diba? That is a question. So a law must be passed to indicate really who owns the property, and the suggestion is that it should be turned over to the local government unit para queda pronto el process del cambiado del airport. Why? Once it will be in the name of the LGU, pwede enter ka natin talagang kita mga private sectors to help us in funding for the
construction of the airport. We need at least 8 billion pesos. So, Mirato, that's a huge amount. Even the national government, Yung resolve el problema niya na aeropuerto, kasi I understand that a bigger portion of the airport is still under litigation with the courts. No? Precisely, SL questionally. But if you ask the experts, even Malacanang, some people in Malacanang, I'm a suggestion to pass a law naming the property del airport, naming it in favor of the local government unit. Sina. Inirante Kong, no? Congressman Manix Dalipe revealed that for the acquisition of lots, no, na transferred to the airport, tiene prinsipyo pondo 200 million approved by the For the purchase, yes, for the purchase, no, acquisition of the lots. Approve it's about to be transferred to the local government. Amo lang gani el valor tamang estimate mga almost 2 billion, no? Na purchase pa lang. Purchase pa lang. And as far as the construction of the infrastructure na airport, alcanza say another 13 billion. Kung how do you look at it kung este problema? Similar to, for example, na bypass road. El information kay Chanigita. Onde pasal camino, mga, I say this with all due respect, of course. Kung for example, mga dueño del mga casa, they are asking 5-7 times the worth or the value kay willing pagal DPWH. So amo si uno del mga concern na por eso tan delay el project. So ahora ando kita na airport kay mas grande proyekto. Yes. You will expect si chene mga terreno hindi privately owned and si central gobyerno lokal to buy these properties, and knowing that an airport will be put up, I will not be surprised if the price of the lot will be 10 times or 20 times el offer a PDL dueño. So, gusto que el valor del propiedad, we need billions of pesos, 2-3 billion pesos alone for buying the properties on the airport. And of course, si el may infrastructure, si to in 2-3 years time, subit do presyo del materiales. So, Tamira to, with the combined efforts from LGU with you and Congressman Manix, man personnel transfer? Hopefully. Takorde kung Manix, aquel durante del first zone na kiatendele, kada vez pasado con el presidente na costa un palabra lang tabla. Mr. President, Mayor, yung airport namin na. So, hopefully we can accomplish it in our term with Mayor Beng, of course. Kay Beng Grande tamin sa role aki del LGU di aton. Hopefully everybody will be on board. Uno yung mga plano. Hopefully no can man sabotay kung este plano. Kay grande este ayuda na progreso di aton. Especialmente para mga anak di aton. Kay just imagine too, we will transfer the airport in Mercedes and we will have the existing airport as the new financial district. That will mean more employment, more opportunities for our young people to be in Zamboanga City. What does Congressman Joao Jimenez hope to accomplish within the first 100 days in office as Congressman for District 1? For District 1, first, if you ask me what do I intend to be known, the results of the election clearly indicates que el mga suportagat conmigo are really el masa. So firstly, I'd like to be known as Congresista del Masa. That will be our priority programs as we promised during the campaign. Ako sa mga proyekto que trabahat kita para tiyan na Distrito 1, el mga hospital, el mga casa que necesita kita lebanta. Those are the things we really have to push para pwede kita siliba mga programa, proyekto, and of course, we will set your timeline already for your first 100 days? Sabi to first 100 days, we will have to be honest to our people. Okay, as far as the projects, even for 2020, when we will come in July 1, taliya si listaw ko sa mga project for 2020. So, hopefully, pwede kita pidi na DPWH ko sa mga otro proyekto kaya no ay existing plan, pwede sila ma-include for 2020. Yeah. Kung dyan mensahe coming from our viewers, si 381, I think Teachers Day. Good PM sir, ask ko lang kay Kong Jowo, ano naman ang maitutulong niya sa mga government teachers natin kasi lagi na lang sila huli sa lahat? Well, el promesa, el subida del sueldo del daton mga maestra,
It's of course, no, taliman sa news, el plano del datong presidente. Of course, support that too. Of course, we'll support that. That's very basic. Kamo kasi necesita dato mga teachers, ayuda kanila, prepara, and of course, possibly mga further studies that can help them become better, efficient teachers. We will support that. Hopefully, encontre sila el pondo, no? Because the Malacanang has his hands full. Manada promesa que necesita to busca pondo para queda mas epektibo ang mga programa que promete el datong Presidente Duterte. Can move aura para man put in place sa Zamboanga City el new mode of mass transport? Taman support ba ito kung Of course. I recall when I was with City Hall as the spokesperson di Mambeng, mira kita el plano for 2019, incluido ali el comprada de mga mobile minibuses. So we will support that. Tamira man kita existing sitwasyon, debe kita aumenta. Entre el metel gobyerno di aton para ayuda con el mga riding public di aton. Hindi man kita competing with the mga negosyante, dueño del mga bihikulo, mga public utility, mga tricycle, because obviously hindi naman sila pwede mang cater kung este mga bibientes que quiere recibir la ciudad de Zamboanga. Okay. All right, Kong, lastly from my end, just like Congressman Den, Chis Escudero, Congressman Den, Prospero Pichay, Kempa ba Congressman Den, Sani Angara, Iren Tanyada, they did not only work for their district, but instead all issues, including issues of other places, with national interest, they used to, talk about in the halls of Congress. Can this be expected from Congressman Joe Jimenez? Well, I have to be honest. In the first few moments in Congress, we will have to concentrate and focus for our district. All right. Well, it is everybody's dream como un congressman talito pirmi na national news, tasalito, tan-interview contigo. But at the end of the day, el pregunta tel dato mga bibientes, ko sa mga proyekto, mga programa pwede to implementa na dito yung, para na dito yung distrito, especially in our case as a neophyte congressman, amo sa el pidimiento del mga bibientes dato. And of course, there will be national issues. In fact, naipakani prinsipyo ng 18 Congress, talian national issue, el impeachment da con el presidente por causa del mga deklarasyon sobre con el issue with China on the exclusive economic zone. These are issues that will affect Congress, obviously, pero let's focus na mga programa, proyekto kaya pwede kita liban na daton distrito. And siguro by this time, debe kita pensa, by this time, we should know already the President Duterte. When he says something, we should already know what he really means when he says something. Dahil importante, Ali, the President enjoys a very high trust rating, and it will be difficult for those in the opposition para to make any move para kita ko nila ng pwesto. In fact, this early tawiganin kita kay possibly the next president will be his daughter, si Mayor Sara Duterte. If you ask me, very clearly, the president is campaigning for Sara Duterte already this early. So, every time he says, ke tabla dole kon Sara na makure, but if you look at it, they're talking about Sara Duterte as the next president already. So, importante aki, we support whatever good programs ke channel daton presidente, Mindanawan, para chene cambio na daton na internasyon. El Congressional Office di Congressman Manix Dalipe, Tali na Yubenko. Tetuan. Yubenko, Tetuan. Sí, yes. On the opisina di Congressman Joe Jimenez daw. Actually, if I can announce it already, yes, please. Will be the lang yung nombre di building, but it will be Aquina Nunez Extension. Without promoting, pero todo kasi Takor Daliara, el building na custodia el building on the Tali el Tom and Toms. So without promoting Tom and Toms, breakan nila later on. Custodia el building ali. What happened to your plans? Punituloy na mismo sentro ng District 1? Well, of course, puni kita syempre. We will find an office. Puni kita na Ayala.
In the meantime, kaya hindi pa kita tayong kontra, we will cater the needs del dato mga konstituente ala na casa di aton. Okay. So they can come to our house also for their concerns. Okay, so mensahe dito yung kanang pueblo de Zamboanga por final Congresista Jovo Jimenez. Una, my message to TV11, my family. Kung ustedes todo aquí, Sir Ron, Sir Albert, si Philip, and text namin kumigo. Of course, si Sir Charlie, lahat, todo. Kanda Mateo, kanda Bay, todo. Kanda Marie, todo. Si Chenamin kung kita nilubida, sorry lang yun. Pero gracias yun. Kung the opportunity, tadali ustedes kumigo. Every time tang guest kita aquí, whether as a guest anchor or aquí as a guest, tadali ustedes el chance para mas conoce ka nato ng publiko. And yamira man kita albo yung epekto que we are now, we'll be serving the public in a higher office. And who knows what the future holds also for some of you guys, no? Will we have a counselor like Al-Habshi in the future? Or si Albert, or si Philip? Or, of course, Ronnie, piling ko si tabla, hindi lang man-engage in politics. And, of course, kung mga bibiyentes dito, especialmente kung mga de Distrito 1, especialmente El Masa, for your support, maraming salamat po. Magsukol, dagan salamat. And asahan nyo, we will have an office ke abierto con ustedes, and we will do our best para mang-cater el cosa ka del bien necesita dito mga bibientes. And please help us. Please continue to pray for us. Kung dito Nana del Ciudad de Zamboanga, si Mambeng, datong counterpart in District 2, todo mga opisyales dito. Please pray que el unidad que presentamente Chene Gitaura will continue, and hopefully todo mga programa, proyekto from the national and local level ay Chene coordination para mas pronto la sida. Y bueno, el mga proyekto ay Chene kita this time. Okay, so Congressman Joe Jimenez Magabisinos, El Hora 3:16 in the afternoon. El Hora Taliwa Consares Dunkin Donut pa sa lubong ng bayan. Available po ang ating mga Dunkin combos. Of course, huwag niyong kakalimutan yan. Itambien, Ron El Santon Plus Herbal Capsule. Amo, El Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties, inaalis ang mga mamagas sa mga bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo. 13 pesos lang, available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, palmasya at drugstores. Alin lang nosotros mga bisinos, tutok lang giganamon kay manada pa kami ko sa kay Ibis Kuti después de este mga mensaje na birada del paborito programa de nosotros, el Dateline Teleradyo. Yes, Paka guys. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winzel Suites. Your home is here. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.
Smart Baroga de Magnolia Star Hotshot. Mirahan kita yun na June 29. PBA Live. Kebrahan kita, alin na sa Buanga. Gracias. See you halalang from Magnolia Hotshot. Kita tayo sa June 29. PBA Live. Kebrahan kita sa Buanga. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. Nasuliyan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan hot process oil. Going! Uy, AHA Plus! AHA Plus, napitala no. Oh, salamat! Pilis lunas ang taglay. Huwag padayong gigamit sa kadaghanan. Away ayo! Kasi ba, basang manisa? Bawat haplos Kini! na may tala na plasyos. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal You get 3 boxes of donuts. for $3.49 It's just like adding 50 pesos. to the price of your favorite bundle. Make more people happy. With the Dunkin' Donuts, big deal. Cada día, lunes hasta sábado, te presenta con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene que hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline. Okay mga bisinos, alauna di aton alas 3:21 del tarde. Aquí pa siyempre na programa del Dateline Teleradyo mga bisinos. Abierto pa siyempre di aton na text line number mga bisinos para di sa mga informasyon, di sa abiso, itambi di sa obserbasyon apuera y alrededor del atong pueblo 0966-397-8543. Channel nyo ko sa pregunta. ¿Por qué bagaha? No, I don't know. Costumbre del siguro sa Buangueño ba Pinoy, once kere contigo man naman describe kung un lugar o persona, tol negatibo al dito yung description. Por ejemplo, konoso to ko lakil daton classmate antes, akil si Ana, kunti sa tamel baka akil Juan, akil Tico El Nariz, mansina, so si dos tres Al di may punto mga bisinos, yung triste lang yun. Kaya por Kaya causa, usually el negative amo ta ako dahil. correct. El negativo. Na 100 of good thing na channel gente, el negativo, el tamarka na datong pensamiento. Porque ba yun sa tamang kwento mga bisinos? Na Wikipedia sa mga tiempo, if you try to search, what is Zamboanga City known for? Tali, yain kita el mensahe. Aliko na DJ Blue. Known as the city of brownout. The Chabacano language popularly known as Zamboangueño or Chabacano. Mira to. Triste lang kita. Ayaman mensahe ka natin datong kumpanyero si Sir Dilla ay parte ng tugbungan. El taman appear ara na Wikipedia. Wikipedia. I think puede queda concern del nuevo set of city councilors dyan. I think this must be corrected through a resolution. Pati ese brownout is now being antes kasi. But now is being addressed already by the mayor, Mayor Maria Isabel Beckley. Yamantag ka natin ese issue ese topic gani. Yaman Google yung dayon to counter check. Of course, ansi nakita mga bisinos, never responsible kita. After getting information, double check. And ese el tasale, no? I don't know si ustedes ba alegre, Dolfani para ustedes. Well, I think it's not good. Para makatriste kita, Albert, que aparece el quien te pone esa clase para destrozar el nombre con el de la pueblo de Zamboanga, igual lang siempre Zamboangueño. Mismo Zamboangueño. Yes. Na pero si pegoto to kanina, kung sa bawat de para man-improve na sitwasyon ng Zamboanga. Sabi sila. Sila mismo no sabi sila si cosas sila pwede contribute. But at all costs, this must be
corrected because you don't sell a place with a negative mga bisinos branding. Na-investor-wise pa lang, si Ansi naman tayo, man-google sila Ansi naman appear. And this is detrimental to the city of Zamboanga because baka habla el otro mga investors. Ansi na ba? Ganun pala yan, yung nabasa ko. Bakit talaga na investment ko? Kwan lang yan si Ala, simplemente lang si Kwanji. Si tu negosyante, dapat buka-tuko ng mga gente kin mag-invest na ito negosyo. Kailangan man ito pa naman promote kung ang pueblo de Zamboanga o kung ito negosyo, dali ang kumenta prondo kung ito negosyo, si tungin mo tapo na Facebook, umali na elektrisidad aki. Ara mismo ako, mira to ha, what is Zamboanga City known for? Man check to, ha? O, tasali appear. Known as the city of Brownout. Por eso, ¿quién va a ser responsable? Na Wikipedia ese. Di ko sa basi Wikipedia. Wikitravel.org. Di base ko sa si kompanya. Kwanse, it's a site, no? Parang todo information taki, no? Masking ko sa tuman check, places, objects, or whatever, tali sa mga bisinos, no? Taki ganun, Zamboanga City in the Mindanao region of the Philippines known as the city of Brownout. Pwede mo habla. Zamboanga City is known as the city of candlelights. Kapag romantiko pa yan. In a site like that, you don't talk about negatives of what? Of the place. Let the people know about the negative. Instead, you talk more about when you sell a place, Wikipedia is helping places, personalities, groups, and so on and so forth, getting recognition worldwide. So you don't promote individuals, cities, groups, or products by that way. Negative. I think proper charges must be initiated against this Wikipedia. Debe, actions. Sa persona kanya po na sa posal kung na po niya, maraming de peke man leña verde ng kahaka. En vez de ayuda ka natin na kinapuebo de Zamboanga, bukan mejora para kita man-improve kung ang sitwasyon diaton, mo telepamimutasi ka natin lumos. Pero, chine man text ka natin na kiyo, tapos doon sa man edit, so kaya disir chine ka natin taas si Lukuras using Wikipedia website? That can be so. Remember at one point in time when investors wanted to come here, neighboring cities around were also competing for the same. We're trying to project an image na Zamboanga, kikitaki lugar de kidnapping, lugar de sinaki para todo investor anda ala kanila, no? So when you're fighting for a bigger piece of the pie, na investment pie, so to speak, the best way is that buka mo na yan, binigyan mo kika namin, kaya mas safe para kika namin. Thank you lang yun ha, kung 887, Elia man mention, tapos si man public, anyone can edit this, no? Pwede yung mira, correct, true, tapos lang man edit. Dimiyuli nga sa aki, anyone can sabotage Zamboanga City using el World Wide Web, el Internet. Hindi bueno. Kaya in the first place, kay este site, one of the somewhat sources ng ating mga bibyentas and kaya man research talisip pa sa lisita. I think naturalmente busca sila man research sila, busca sila uno de sa mga sources si Wikipedia. I think el administrator, el Kentamanda Correcone sa website, should have full control of the site. Hindi pwede ang sila lang pwede anyone can edit or correct. Hindi pwede. They should have full control of their site. The best way to counter this is for you, the people yourself, to talk about something positive also of Zamboanga. Kasi naman hindi kita tabla ken ko sa malo na siyudad. Tiene. But I am sure, si tiene man ko sa malo, tiene pa tamen 100 otro cosa que tamen mas bueno que na pueblo de Zamboanga comparando na otros mga lugar. Why don't we take an effort to talk about what is positive also about Zamboanga instead of talking about the negative? Si konsentra lang kita todo na negatibo, hindi kita ta-konsentra kung cosa mas positibo del pueblo de Zamboanga, kailangan man na gente ki puede sabi ko sa mga mejora din ato na kinapueblo. Diba? Todo lang kita, tabuka lang kita, kamali lang. No hay que tabuka ko sa esfuerzo del gobierno, esfuerzo del mismo comunidad para hacer man improve con la situación diaria na kinapueblo de Zamboanga.
And to come to think of it, the ones who start talking about this on Facebook and putting this on Brazilian mga websites are the people who don't contribute anything at all. Taman tayo ka natin all natong technical people no para aregla ko na sa asunto, and I think it is but proper but to inform our local government unit about this kay although editable at pwede man edit ko nila mismo information online. But para ko na kilos mga sabi ka man edit. Pero kung sa man kilos mga end user lang, kita lang dayon. Kung ko sa estipula lipat na. Ito sa akiwal, it is true, pwede siya edit. Okay, knowledgeable you how to edit that. I will edit, I will remove that tag. Now, here comes, akal kaya na po reconnaissance. Manyana talya tamin, no? Of City of Brown. Mang-edit ya tamin, kansaw. El puntos di aton, that the Wikipedia should have full control of their site. No one can just post anything there without their permission and so on and so forth. Hindi kay iwal ang sino kay to their detriment chinita mong post ali ang sinayagani, no? I think this needs an action. Tomorrow session yata del Consejo de Aton propio lang para diskutin sila kung este asunto. Anyway, continuando siyempre con esta macarisa storia. El Senador Soto daw on the Chinese fishers in the Philippine waters, the fish could be coming from China. Ara lang yun sabi, kaya pesca wala Chinese citizenship. Chinese nationality. Chinese nationality. El Senate President Vicente Tito Soto III del Jueves y habla que it's difficult to invoke exclusivity in marine resource use in the West Philippine Sea because it is technically impossible to determine their sources. It's very difficult to say that there's exclusivity when it's underwater. He said in an interview over an ANC early edition. The fish could be coming from China and the fish el tan kwento kita kil teritoryo na perimetro na sir pekaw de China ginagi ka na kung ganap di ato niya kel di ba ay labi day mo yung mabiterte si Tito Soto hindi si Elbasi Ali on the stable pescaw sino donde ele during the time ke yan na ko nalikuhi kaya pregunta ya pregunta ko ng pescaw si cosa nacionalidad dito baka ya kumbira ba ko ti Kutino Amirayo Ronan Al Cheneste hidden talent si Senator Soto ko naman pwede mang kwento ko na animal kung sali si Doko Doolittle. I think with that kind of statements, propio lang para kambya siguro presidency. Tapi rin valid reason niya valid reason siguro para kambya ya. El presidency. What a lame statement, Ano ba naman? To think that I wonder somebody who heads a very big corporation. I even wonder, Ron, if our Senate President knows what he's talking all about. I doubt. Well, being a lawmaker, I doubt. Considering that he's also been accused of plagiarism in the past. I'm even inclined to believe that he's ignorant of what is going on. Por eso gani kaya mo to say, habla ko digo na siguro do pescado de China na bueno, entonces, si cruza na boundary para kika nato, na din makal de China, la pesca, otro kaya kami ka nationality. Well, it's true, Ron. Kita naman kita. I think tamin to na Discovery and Nat Geo. Chine mga pesca endemic na specific place. But it doesn't mean na hindi sila pwede anda na otro region. Pero again daw, naman, senador tayo. I'd like to use a logic, el argument this Senator Tito Soto. Okay, el pájaro de mío área bula, ya queda, quiere está na di su residente. Can I go there and get my kwan easily without his permission? Is that what you want, Mr. Senator? Pag lumipad yung aking mga birds dyan sa inyong residensya, sa compound, would you like me to just get in inside and then the bird Kamirayo pick up those my birds? Kamirayo kung ken paharya hindi ko dito yung paharo sino kuntigo sana naman ganun wag kayo magreklamo pag may papasok dyan sa loob para hulihin yung kanilang mga birds lalo na yung mga kalapati. Interesado naman yung pregunta ko doon. Kung sa klase paharo ba ito takwida? Literally birds. Because
tangkuan lang yun, sige lang yung this statement. China daw diretso el China para pesca, baka daw el pescao estaba na China. So, sana nga mangyari yan sa inyo, Mr. Senator. Tingin ko, with this new sets of officers, mag-isip-isip na siguro muna ang ating mga members ng manades kita kung Senator Pacquiao siguro kay yaman express man recently el majority kay sila in support pa syempre ko ng leadership ni Senator Tito Soto as the Senate President. Siguro ngayon pag-usapan nyo na. Pwede ko na si notisya palaro ng mga ano ba yan? Ito ba mga taabuya ba akal baga ridiculous funny alina Senado. Prior to that statement of Tito Soto, Senator-elect Amy Marcos, ang sinita may mga statements kaya hindi maybe uncalled for. Buga daw saka daw todo akil mga heads del mga religious groups ala kanila para buga el mal spiritu alina room di Senador Trillanes. Don't insult to say ko ng Senador. You don't talk that way. That's uncalled for. What if ya contesta con el Senator Trillanes, which may pa-contesta? Huwag kang mag-alala. Yang mal spirit na yan nasa room ko na ginagamit ako, hindi naman masama yan para sa taong bayan. Hindi naman yan masama kung questioning ko yung kontrata ng pamahalaan, questioning ko yung mga palisiya, dapat maging mag-alala ka kung yung spirito ginamit ako para magnakaw tulad ng ginawa ng inyong pamilya. Ganito ko naman mention and natin si Congressman Joao Jimenez Magabisinos kay Ali na premise del Senate and na Congress at todo mga camera talikan daw. And without dito yung mga actions might be a recorded essay. And estos para man mga opisyal, mga alto opisyales mahilig in frente na camera. Ito las ang tamang kwento. Pabor daw. What he's saying is that when you're there in the halls of Congress, you should act with proper decorum. With all decency. Necesita decente dito este movimiento, decente dito action because you're in the eye of the public. Hindi to rockstar para entra. Rockstar gani, cherry pa gani class. Ustedes pagaha. Pero again daw, we are models of our people. Taman look up kanila el mga jóvenes sa este tiempo kay sila el leader del datong gobyerno, sila el tayo na maneha ko ng gobyerno, then ang sina el mga remarks na paduuwi ko ng Sebes. Kung sabi lang kita, apag ako ng television. Anyway, kaya bibigyan sa mga tiyeta neste otro dul mal tiempo tenta ka na nasyon este tiempo. Hindi si mal spiritu. Hindi si mal spiritu, mal tiempo lang. Mal tiempo, okay. Pero para kung mga siyempre doon, alegre sila. Okay. Basta hindi si mal spiritu, ha? Tropical Depression Dodong was expected to exit the Philippine area of responsibility last night, but the State Weather Bureau continued to warn of heavy rains in western Luzon throughout the weekend due to the southwest monsoon. Dodong packing winds of 45 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 60 kilometers per hour accelerated and slightly changed course yesterday afternoon. The cyclone was moving north towards southern Japan at the speed of 30 kilometers per hour from northeast and at the speed of 15 kilometers per hour early in the day. As of 4 p.m., the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration spotted Dodong at 755 kilometers east-northeast of Basco, Batanes. Pag-asa weather specialist Ariel Rojas said Dodong was forecast to exit the Philippines area of responsibility between 7 and 9 p.m. last night. No? Pero sabi ba kita, Albert, kung sa matabla pag-asa, are we expecting more rains this time pa? Well, actualmente, tali pa man si Dodong, mientras tali pa si Esther Bakel, Apuer del Par, ay pamanle entra na Philippine Area of Responsibility, but tali al Southwest Monsoon, plus akin na Mindanao, tali al thunderstorms. So, el tipon, o si Dodong, tapekta ka natin na Mindanao. Solamente, tapekta ka natin el thunderstorms mga bisinos. Pero tiempo, taman ulan-ulan niya.
Es el claro. Pero hindi lang Pero pwede. kaya natin na syudad sa Zamboanga, esperanza ba kita tamen ulan pa. Oo. Chili ka natin taman inform dato mga technical people and IT people del TV11 na certain blogger online amo el kaprikura sa mga lokal ng Zamboanga City. Tagging Zamboanga City as the city of blackout. Necesita sa investigar di aton otoridad. Kasi talagas ko na si Chongo Sekir. Takibo imprinted din mi kumukakal. Direkta kita ng kwento. I don't think I should be happy with that. Correct. Mga bisinos. I don't think I should be happy with that. Well, siguro blogger while manada man like sa tapos naman contribute para as a bonito or magpresenta mga beautiful features del unsyudad, pero please don't make fun of our city. With all the resources del gobierno, the aton connection, the city as an entity, I think we can locate, we can identify, can masichongo sa vlogger, and then slap him with all the proper charges, mga bisinos in court. That can even Pwede ko na naman declare Cornel as persona non grata del syudad. Persona non grata. Karga kita ko si para na jail. Chongo si. Si persona non grata, si takilil ka natin na syudad. Pero sino ay galilikin na syudad? Alright. Anyway, antes de todo ron, just allow me to greet our friends Alina Crystal Clear Vision kay Primi Kanaton. I thought of greeting them kay Primi Kanaton ta informa everyday morning and afternoon. Primi sila tune in kay Kanaton because they believe manada sila ko sa ta-aprende kay Kanaton, especialmente na mga komentaryo, na mga opinion, mga bisinos. Dr. Romeo Bagongon, Dr. Bong Baybayan, Eunice Encarnacion, Ros Bangayan, Rusty Guasil, Carl Bacus, and Eljon De La Cruz. Good afternoon to all of you there na Crystal Clear Vision. Hindi lang kasi patel nila. Sila na KCC, I need to understand, pati na sukabon. Yes. Na KCC, kaya sila. Yes. Third floor ba siya, no? Nay pa yung mira na KCC. But anyway, Doc Bagongon, daton si Idol. Yes. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you for watching Dateline Teleradyo. I don't know what your comment is on this gentleman, pero some constitutional experts says 2 grounds for impeachment in President Rodrigo Duterte's deal with Beijing allowing the Chinese to fish in the Philippines exclusive economic zone in the South China Sea. Either culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust. El habla si Christian Monsod, uno de los framers of the 1987 Constitution, quien ya dalate una entrevista también de más reciente. He said the Constitution is clear that only Filipinos can enjoy the country's EEZ that is not within Duterte's power to compromise it. So kasi na economic zone diya, kung debe 5 ka Pilipino lang ay kienta anda ka. As provided by the Constitution. As provided for by the Constitution. And the President daw, asigun kun Monsod, asigun kun ele, no pwede, asi areglo ko ng China, kaya pwede sila entra allí na lugar. That's violative of the Constitution, as a good Monsod. He cannot compromise the provisions of the Constitution. He cannot, that is his duty to preserve and defend it. And the Constitution says, yung ating EEZ is exclusive to Filipinos, so how can he compromise on that? Article 12 of Section 7 of the Constitution says, the state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Now, klaro sa provision na Constitution ni aton, el pregunta sa ahora, cosa ka el reaksyon del Malacanang con este también statement de Christian Monsod, no? El constitutionalist de aton de 1987. Diyan también otro pronouncement al presidente. I think it's a cry for help también, no? Si somewhat tablale, taman appeal,
con el mag-aalay del di aton gobyerno del Pilipinas, como el Estados Unidos, y también el Francia ga aquella la vale, si sincero estos gobyerno o estado para proteger con la ciudad de Zamboanga como alay di ila, con el Pilipinas, please do so. Acerca na asunto de la China mga bisinos na encroachment na di aton exclusive economic zone. So sabi kita kung sila action del di aton gobyerno o del Estados Unidos también. Well, earlier, United States, we will not meddle into your affairs. They consider this matter as affairs of the Philippines. Sí. That being said, but the other day also they also promised us that they would come to our defense should our security daw be compromised. No, as ko sa bakatal kung sabi sa kay Big Brother nung itatamil ako ng Estados Unidos, ano ba talaga kuya? Big Brother Estados Unidos, pero elder brother ang China. Tablagan ni el US, asik dol tas hindi pa kanaton ba? Dol tapunin pa kanaton asite puego el US. Abdale, well, we can only come in tablale walang there's no one can protect the country but the country itself. Yan suggest sila India daw el gobyerno de Pilipinas el mga warships ali para prevenir ko China. El US para kuan and si China daw negative violent reaction in China, that's the time they will come in. So, kasi ka natin paon. Mandani ka natin manggera. Paon na kita. Kechongo. Ewan ko lang. The president has the support of both houses. How can you impeach the president in your dreams lang, Munsod? Asigun kon Engineer Labayog. Well, I don't know. If you ask me, I really don't know whether that's possible or not. But that's what Christian Munsod is saying. Well, as far as grounds are concerned, Asita Claro, there are two issues here. As far as grounds are concerned, pwede mag-impeach kung yung presidente. As far as numbers in the House who will approve the impeachment, that's another story. Kaya will that push through? Kasi base, yung mayoría tanali que na favor todo con él. Así como por ejemplo, ya perder confianza ni na Congreso con el mismo presidente, posible se sucede. But just facing the issue, I don't know. With all the numbers the president has in Congress right now, maskin pakilad, valido, grounds, grounds para mag-impeach ng presidente, no matter how valid it is, reasonable, and so on and so forth, whatever you describe it, I don't think ay pasasi. Because, an ally does not look at the validity, but the loyalty. Anyway, ito, noticias national kaya dumibiyan sa Zamboanga, el mga different airlines daw kita biyahe natin na Pilipinas, ya pirma con un acuerdo or un pledge to decongest na Ninoy Aquino International Airport que este ta causa grande problema ka nato nali especialmente con el domestic flights diaton, no? Local airline companies have committed to step up efforts in ensuring convenience and comfort of passengers who often encounter flight delays and cancellations due to the congestion at the Ninoy Aquino International Airport. Airline operators Philippine Airlines, Cebu Pacific, Air Asia, PAL Express, and Cebugo signed yesterday their pledge of commitment and support for the directive of President Duterte to decongest the NAIA and enhance the comfort and convenience of air passengers. To further decongest the NAIA, the airline firms also pledged to support the development and promotion of other gateways in the country, especially in the Sangli Airport in Cavite. Transportation Secretary Arthur Tugade has ordered the accelerated construction of additional facilities at Sangli Airport to meet the operational timeline set by the President for the military airbase to commence general aviation and turboprop operations by November. So, kaya dice, tiene cuanto se
mismo aeropuerto del militar, que él queda también a commercial cuando hay airport siya, él queda también se usa con ese para mandar congest lang, con él este mismo naiya di aton. That being said, did you know how long I had to wait last time when I flew from Manila to Zamboanga? Almost 2 hours. Talya dito del aeroplano, tapos pera lang to. Kaya bula del aeroplano, kay bien sobrang trafiko na naiya. At yan sila Korea, akil LTO na, Eric. LTO. Kay traffic. LTO. Kailan ka trap? Manong LTO din yun na. Actual, talya na Ere. Ay nako mga bisinos. Ay, pareto ha. Actually, el entrada, el salida del... Dalihan kita poco analysis natin yung viewers, no? El entrada, salida del mga aeroplano is being controlled by the so-called tower del CAAP, no? Arriba pa lang, ops, wag ka muna bumaba, may patikop pa. Ops, wag ka muna lumipad, pababa na yung aeroplano. And take note, todo el día cuánto ta entra y todo el día cuánto ta sale. Sí. Meaning, ben grave el tráfico. Pero, sabi tu por qué? Uno también na razón por qué ta ese problema, que mga experienced CAAP managers, aquel los que tatanali, todo traffic control. Todo el traffic control sila, todo man pirate at otro mga international airport na abroad. Do you know that in Dubai, the one who handles the airport are almost all Filipinos? Uno yan di Bongbuena. See, so most of our good people who work as traffic controllers yatun are being pirated out of the country, and that's why uno sa mga problema kaya el bueno di aton mga dekalidad di aton talya apuera kay purkaw sa mas grande taman earn. Segundo, el problema aki aura del traffic, air traffic na naiya mga bisinos hindi lang purkaw sa na gente alya na radar di na monitoring. El facilidad they cannot cater all of this mga aircraft taman lang dali. You know, bien importante kasi un traffic controller na airport because anything si kira na sabotahe el controller pwede mambangga ang aeroplano todo mo todo. So stressful sa trabaho, ha? Stressful sa trabaho. Un nationally kasigura ngayon kay el taga controller ali indeed kung gayon tiene gayon kusase aquel amor para na nasyon. Otherwise, isa ka lang to basta-basta lang ali, especialmente de otro nasyon ron, na siya sabotahe contigo. Imagine cuánto miles de gente ay muri mandamambanggaan con el plano. No, por eso lang gani. It's a matter of segundo-segundo lang nila plano, no? Anyway, otro noticia dentro un cargo ship yat namin, el kanya man lumus ali parte na Cebu. Un cargo vessel yaman capsize allí na Mar de San Fernando na Cebu del martes. Según con el Philippine Coast Guard ayer, el Philippine Coast Guard habla que el MV Eva Marie Grace, que tiene 12 mga crew members, was carrying automotive diesel oil when it sank off Barangay South Poblacion at around 4:30 p.m. El Philippine Coast Guard habla que el mga crew members taman manload ko nito ng mga sako de cemento na may barko cuando it hit the big wave. A crane operator Manuel Encarnacion, who was earlier reported missing, suffered lacerations in the leg and was brought to the hospital for treatment. The Philippine Coast Guard said that there was no reported oil spill as the automotive oil tanks were reported intact as of this September. Mientras tanto, mas reciente noticia mga bisinos, alto opisyal del Highway Patrol Group 9 que taman opisina mismo ali adentro del Campo Crame. Él tiene que arrestar el nuevo creado grupo del Integrity Police parang something el grupo former CITF are convert into new group kay por causa yan na cobra con el una negosyante quien yaman impound el vehículo ya cobra 400,000 Jefe
Jefe del Highway Patrol? Division na operation siya assigned un police major arrestauro mismo sa opisina. Iaura el presidente tamanday arresta hasta aquellos magahente di suyuken ta arigla. Con este Sige daw, Beng. las cosas sa asunto. Ken si Major? Ya olvida lang yung el nombre de suyo kakikas de antes. Yaman miss out lang pero ya 400 metros, presyo ka daw mo kotse siguro. Abe contigo, takore el miembros de este former CITF team, alam na sila, pa-adento mismo de opisina, asa din mga personajes, bin sorpresao. Planta ko nila alto calibre de armas. It only shows mga bisinos, mga highway patrol group members dyan, at iba pang mga members ng unit ng PNP. Ingat-ingat kayo, baka katransaksyon na ninyo dyan sa illegal na trabaho ninyo, makakabaro nyo mismo. Buti na lang buhay, hindi patay. Quedo Vivienda de Zamboanga, las 3:52 ya del tarde, Quedo Vivienda. Quanto mensahe mga bisinos for your consumption as Silicon 410, we are talking about China dispute. Time will come, we will be more affected by BBL provisions. Thanks and good day. Tamanwar lang elika naton. Ali na sidewalk, pandada na Jollibee veterans, mahilig pa sa na sidewalk mga motorcycle, si matraffic. Akawal sila pa daw balyente. Tapitay-pita ko ng mga kinhit na kami na namin mga pedestrian lane. Sidewalk. No? Siya ko na nagtipe, kung ano liyan, si takarga to pa yung larga pa yung kalende. Nukere man yung man advocate, sila na lugar. nukere yung man advocate tron el kwan ba, el pagka-violente, pero si kumigo sa susedel, patsayo ko nila pabaho. No, por ejemplo, Italayo arriba del gate. Ako, hindi na bebe talyan namin mo sidewalk. Kwan ba, di ba sa masita susede, again, na storya dito na Dateline Zamboanga mga bisinos, mga duro kabe sa motorista taman motor, literally, counterflow, porque no hay kanila kintakuhi, aliparte na Alfaro Street mga bisinos, natetuan. Ano ba? Bakit ba? Parati na lang, pirmi lang sa problema, no hay kanila kintakuhi. Wala, si Tayato na sidewalk, no, do not be violent, no? Si Chene tamira ta usa con el motor, sidewalk el motor, just talk to the driver, motorista. Habla, sir, este sidewalk para diamos de mga ente, allá to abajo. Sí. And do not give way. No matusali na sidewalk para dali camino con ele. Amo gani, nakaso del texter di aton, kunele padul taman haras, pitay-pita pa kunele. Numasali, por favor. Numasali. Porque ba si taso sede, majority del mga vivientes di ato, no kaya man konflikto, no kaya kita el pelya pa, you have to know your rights. You have to know your rights. Yes. En el quien tabula con el mismo regulación, él debe salir. Sí. Como ese tamang counterflow. Si na Manila si mang counterflow to, kuy kuntigo, manda kuntigo man atrás, all the way back. El problema gani, no hay kintakuhi. No, por eso, on naman naman opisyal el mga... Kaso siya kay no hay kintakuhi, sila, simple lang. Kasi manggiboy lang kita pirmi ng mga abusaw, continue sila abuso. Exactly. Por eso, disiplina kita. Challenges din ang new sets of counselors di aton. El pena, 200 pesos, binbaho kayon. Ase subi ko na si 1 million, first fine. Para una vez, si Biola man, maansina, ese kayon. Tulisan Santiki ple, tamsap pale. No good. Bueno, la sé que no hay que camina, ¿no? Que no hay que camina, but it doesn't make it right. Yes, of course. Pero el punto es de mío, si tiene que usa gente na sidewalk and then usa sila con ese at the same time pita contigo, do not give way. Instead, atraka pa con él. No, sin miedo. Reality. Magkwento, pita to. Pita to kumigo, tú allí tabula con Sí. el reglamento. Hindi nga ni sa lugar de ustedes, di amon si mga gente, allá tú. El pedestrian, el sidewalk para the pedestrians, no? Di special palabra di mo yun antes no? But hindi makikita taman advocate, no? El expression ba, tarapya kita. Porque kita también como un gente, tali kita arriba del sidewalk, para kita, tapita ka naton, no kaya ba kita, taibita kita puryahan, no kaya kita man stress. Por eso, sometimes, kita lang taman giveaway, ganun ang Pilipino nagpaparaya parati. Pero hanggang kailan to? Hasta kwando kita ansina? Numato kita violente, ansina kasi. Those who abuse are the people who allow themselves to be abused.
Hindi el sucede el abuso si ustedes es para duro con el cosa de ustedes derecho. Okay. Okay. Akil mga tao sa sidewalk, no to kinabayolente. No. Good morning. Tiene to escondido ron, allow me to finish ron. Tiene to escondido na cuerpo. Apenas to sali, apenas to mirat siya mga motorista tao sa kung sidewalk, kabapita-pita contigo kasi to sali na cuerpo dito RPG. So, kung sa man, abahabuli na gater o hindi? Teka muna. Enante habla tu no makadablan. RPG rin siya eh. Mahal naman siya. Sila ba? Sige, okay, I stand corrected. Malamig ang RPG. Para mandala. Mano ka Albert na punta ng RPG agwa lang kasi. I was expecting na bag na kuan ng forma si Al pistol as sabi. RPG gali. Oo, ibang klase. Ano na bag? Hindi kita. Hindi salta-saltahan no sabi o mga driver. Hindi ako ng motor arriba. Hindi panalasin. Simple lang. Karga lang yung deling nga ito. Kasi taplak na karab, greso mo karab at deling nga ito. Para racket kaya pagkasabing greso karab, tabyo lang. Byron, habing dito yung suggestion, mas buy out yung kunal suggestion di Al. Siguro kinagamit ang motor. That's why. Ape na lang uwi. Hala. Desaparece el motor. Kamirayo, hasta el mga legitimate motorcycle, motor riders talya na kamino, perde ka ha. Sabi sa Cirebedel RPG. Bonito kasi kaya takarga ko ng RPG senior citizen pa. Por eso nga, hindi ko lang kita di YouTube. And mga biya di shotgun, ako mga 80 years old. Hey, get out of my house! Say hello to my little friend. Mga bisinos, alilang vosotros, ay mira pa kami después de este mga mensahe, mga bisinos. Siyempre, para na repaso del mga notisya, alilang vosotros, you are watching Dateline Teleradyo. Because of the free while shopping for budget items. I love Budget Wise because it is convenient and affordable. I love Budget Wise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winzel Suites.
Your home is here. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts big deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. With the Dunkin' Donuts, big deal. Cada día, lunes hasta sábado, te presenta con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline, Teleradyo. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. threatening the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts big deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. With the Dunkin' Donuts, big deal. Cada día, lunes hasta sábado, te presenta con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline, Teleradyo. Buenas tardes, querido viviendo de Zamboanga, y ahora el repaso de la noticia para esta tarde na Dateline Teleradio. 2 personas, el kung quien encuentra muerto na di la mga casa allí en la barangay de Tumbungan ayer tarde. Mga las 4 de la tarde, el polis ya puede recibir el report que tiene muerto persona allí na Lopez Subdivision na Purok 7 na barangay de Tumbungan, y ya puede identificar con la persona como si Jo Marie Catalan, 50 años de edad y residente de allí na mencionado lugar. El cuerpo del víctima, Taman Bulukia, y cuántos días también esté muerto. Este víctima está lang na solo na su mismo casa y visita lang con él su mga pariente. Aumento pa di Mama Ison, esta víctima sufría la clase de enfermedad como el kidney y el de corazón, por eso permitirá con esta visita a su casa, y ayer ya puede sila mirar con este muerto ya. Mientras tanto, aquel mismo hora, el polis y el mga y el oficial del barangay de Tumbungan ya puede también recibir report que tiene también
otro muerto que encontró allí en la parte de Puruk 8, en Barigón, barangay de Tubungan. Con el víctima ya puede conocer como si Severino Valles, 58 años de edad, y un pedicab driver de allí en el mismo lugar. El víctima ya sostiene una herida en su pescuezo y tiene señales de lanchada que ella usando con el screwdriver que él tupada en los mismos ojos. El policía ahora está procurando para saber si quién él ya mata con esta víctima, que no hay quien ya mira con este también, con el, o que era testigo con el mismo incidente. Ocho para 10 mga casa ya quema ali na barangay de San Roque en antes madrugada. Ya quema mga casa aquí na Santa Teresita Drive na barangay de San Roque magalas 2 en antes madrugada. Ya principia el incendio na primer piso de un casa de familia Hasim y ya quema ya el mga casa también de la mga vecinos. Según con el que billones posible ya principia el fuego en el mismo aircon del casa de familia de Hasim, que ya puede dar sila uli el olor de quema antes que a principio el quema. El maga, ya que la víctima ya pone con el dila carga allí en el canto del camino y uno aquí, si no Shiva Ibrahim, y según Paconele que ya queda la víctima de quema cuando ya sucede el incendio en Holo, donde sila más antes está. El quema y alcanza na acá 3 alarm y cerca 1 hora antes de declarar con el bombero como fire out y el destrozo talina más o menos 3 millones de pesos. El Philippine Navy ya puede coger con el un Jongkong que está cargado 244 cartón de mga smuggled cigarillo allí en el mar de la isla de Santa Cruz ayer aga. Magalas 10 de la aga, el Fuerza Naval ya puede mirar con este Jongkong que está llevado con el mga cigarillo y ya sea era baja na un na mga juta y pantalan allí aquí en la misma ciudad. Este da mga cigarillo ya sale desde allí na Holo y ya procura sila hace entrar pero ya puede quererla siempre cuí. Con el confiscado cigarrillo y a turnover para con el Bureau of Customs para el propio disposición. Ya llega aquí en la ciudad el nuevo megapescador después que Canila ya larga el mga armado persona allí en el mar de Talipao na Sulu del otro día. Con estos mga pescadores ya adopta el mga legal miembros de la Busayaf allí en el mar del Sabah, Malaysia y alargaron Canila después que ya puede saber que no hay estos cent para pagar el ransom que hay mga pescadores lang estos. Ya manda Canila saltar na agua allí en el mar del Talipao, Sulu y ya puede Canila mirar el polis mientras estos estaban patrulla na barangay de Cahawa. Mga estudiantes de elementaria allí en la parte de Culianan ya tienen que evacuar después que ya raja el mismo school building de Ila. Ya puede sentir el mga estudiante y el mga maestro del Culianan Learning Center que ya mueve el mismo edificio en antes pasada a las 7 de la aga. Por eso enseguida ya ordena el mga maestro con el día mga estudiante para evacuar con el día mismo classroom para una open field con el miedo que va el man collapse el mismo edificio. Enseguida se confirma el TV11 con este incidente donde kita ya puede mirar el causa del incidente. Ya confirma el Disaster Risk Reduction Coordinator de la escuela, si Michael Muriedas, que ya sucede el incidente mientras taman clase para sila. El causa ya mancrack ya el atrás parte del Villa School Building que según no hay más antes.
Cuento para este maestro quien te ocupa con el acá segundo piso, si Noel Malcampo, que él pensaba que ya tenía un temblor, pero no hay manera según si la recibí información que llaman temblor allí en la parte. Bueno, que tiene según si el entreno, una evacuación en tal caso que tiene temblor, que ella usa sila durante este tiempo también. Na ayuda de mga maestros de escuela, sila ya guía con el cameraman del TV11 y na mga lugar donde aparece el mga crack na mismo edificio. Para con el mga oficiales de la escuela, no quiere más sila usar con el mismo school building, siendo peligroso ya también para Canila. Y llega también el personal del City Engineer's Office para conducir con el propio inspección. Temporariamente ya manda evacuar con este mga estudiante para Nadina Heritage Building este tiempo, con el peligro que él va a mantimpa el segundo piso del mismo school building. Según la property custodian de la escuela, si Roy Bansalan, que del año 2010 ya man turnover con este edificio Canila. El mga motorciclo que taman counterflow, amo siempre el causa problema con el mismo mga calle aquí en el pueblo. Todo el día está sufriendo mga residentes de Tubungan y allí en Tetuán con el bien largo tráfico pasando en la calle Alfaro na Tetuán. Esta situación del bien largo tráfico está existí desde el mga años ya pasa, pero el cosa puede notar que fuera con el largo tráfico, amo el mga motor que tapekura mansuot y man counterflow y tasanga con este mga motorista quien estaba en el pueblo entrada allí en Tetuán. Tiene que ir a tasanga pa con este mismo mga vehículo para poder escapar con el tráfico, siendo la sociedad por causa que no hay ni una autoridad quien también allí en el mismo lugar. Semejante también el reclamo allí parte en la Buenavista, en Haldón y allí en Santa Cruz durante la hora del rush hour. Según la entrevista ayer con el portavoz del Zamboanga City Police Office, que ya aumenté sila con los personajes para deploy no calle para ayudar a mantener con el leyes de tráfico. Pero te parece que faltan siempre mga personajes, especialmente en mga major intersections aquí en la ciudad. El Gabaldo Building del Culianan Learning School, el que da parte del National Heritage. Está finalizado lang el mga documentos de los oficiales del Culianan Learning Center este tiempo para que da oficialmente que parte del National Heritage el de la Gabaldo Building, que ya que lo usaron desde el año 1945 o tiempo de guerra. Tiene según mga retrato que llega nadie la oficina que tiempo del año 1935 presente esta estructura que sirve como escuela allí en el barrio de Culianan. Sí que da parte del National Heritage la facilidad el manfondo del gobierno nacional para mantener con de original forma. Y por final el Western Mindanao Command ya conducí con un send-off con el MBLT-3 desde Sulu para Palawan. Oficialmente conducí allí en la pantalán local con el send-off ceremony para con el Marine Battalion Landing Team 3 para la nueva destinación. El Marine Battalion Landing Team 3, más de 2 años llaman o que sale designado allí en la provincia de Sulu como parte del Marine Contingent para neutralizar con el grupo de la Busayaf. A bordo de BPR Davao del Sur, que es Strategic Sea Lift Vessel del Fuerza Naval, el lleva Canila para Palawan, donde sila el mandestino en su porta con el otros military units en la provincia. Esperanzado el tener otro unit del Philippine Marines y del Army que llega a la ciudad de Zamboanga para el deployment en la provincia de Sulu.
Yes, el repaso de la noticia para esta tarde aquí en el programa del Dateline Teleradio Afternoon Edition. En calor de las damas y caballeros del Dateline Teleradio, de ustedes servidor Ronnie Dedo, muchas gracias y hasta la siguiente noticia. Cheers! The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Meet your new best buds. The Derek Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. Pananakit ng gasolina, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan hot process oil. Going! Agoy, AHA Plus! AHA Plus, may tala no? Oh, salamat! Bilis lunas ang taglay. Huwag padayong gigamit sa kadaghanan. Naway ayos! Kasi ba, basang mansa? Bawat haplos Kini! na may tala na plasyon. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal You get 3 boxes of donuts. for $3.49 It's just like adding 50 pesos. to the price of your favorite bundle. Make more people happy. With the Dunkin' Donuts, big deal. Cada día, lunes hasta sábado, te presenta con ustedes la radio y televisión, el programa de Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ser con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Todos team, aquí na Dateline Teleradio. Ok, mirando siempre aquí en el programa del Dateline Teleradio Afternoon Edition. A las 4:22 del tarde, aquí en el programa que ustedes ven, el Dateline Teleradio. No? Y este vez mga bisinos, anda kita ng mga mensahe del ato mga dateliners, no? Tinatabla aquí dinantes acerca daw kila kita man handle ko ng mga taman counterflow, especialmente ng mga sidewalk, debe lang daw gayod kinarudo tambien. Ako na estos mga motorista. Tabla también si Texter 164, good PM sir, banda, dyan sa may Tetuan, Alabar. Bakit walang, hindi kin, biglang nawala, no? Biglang wala, nawala talaga. Oo. Sini kita pregunta, kasi pasa ko naka-tricycle meter daw, kaya man develop L2, WMSU, PIMSU, no? Computer Engineering Student daw. El Council ba diya ito niya man recognize na kelo? Niya man recognize pero dol no ay man appreciation. Kasi sila ko sa nila problema tanto na kepa, no? Falta appreciation.
there seems to be some features kinisita daw uminta pa. Pero so ganun, fault appreciation, if you appreciated it, di man pala pera kita. No? Pero Santo, bakit daw wala dyan sa Tetuan? Chow na dyan. Ang grabe ang traffic pag may kainan, halos one way na yan. About namin si 034, good PM since nag-asphalt overlay ang major street in the city. Hope they can put again a white center line so motorcycles will not just counterflow so many undisciplined motorcycle drivers. I agree. Alright, I think gentleman, no, sinipakita ora, I think may baka pwede ito mangunto kun Chris Navarro, City Engineer yaton para sabi kita detalles acerca de ese otro building yatamen que posible ay tumba yatamen kay por causa el asida soa. Pero Santo, continuando ng mga texters di aton, Sir Ron, Imbia con Cardo, probinsyano na China, he will take care. No hay ese problema. Grazie. Tiene pa ba ko na niya? Basta na 2022 lang yung franchise dahil ko na ABS-CBN. Baka may maprovinsyano na 2022. Ay, walang kel, pasada lang kel. I hope so. Kaya mananda kayo reklama. Si Texter también 643, good PM, Sir Berchen, on your concern, alina entrance sa Zamboanga City High School main, Ben Manada with vendors, imbes mga estudyante, tapo de pasa na kamino, talya gayon sila arriba del camino tabende, kilaya man pa sa mga estudyante, kay sila man altaman occupy. No, parang galiste. Wanted to say, ese sidewalk bending, hindi ba kita takwi ko na ese? There is an ordinance for that. Hindi ka exist el sidewalk bending, debe, no? Debe, sinikat sila lugar, onde lang para man negosyo, no? Especially ali parte na kuan na Boulevard, tabende usted sa kil mga taman prito-prito ali mga talakal, tapos sila talama? Hindi kil kwek kwebos eh. Balut koko. Kamero niya balut mana. Hindi. Proven ba? Anyway, akal basta tapri sila mga bisinos, el mga bibiyentes naman di aton, el butado del basura, donde. ¿Por qué? Kaya ustedes también, nuay, taman offer mga trash can. Pero again, sinuay ba trash can? Taman, it doesn't give us license para buta kita, mangkalayat kita donde. Sabi to, makatrite kita. Na dumagete, el Boulevard de niya almost similar con el Boulevard na kinasyodan de Zamboanga. Tiene man sila mga sidewalk vendors na Boulevard. Pero el diferensya niya, el mismo sidewalk vendors nila, tiene escoba, pati cosa pa secretary kuy basura, tiene trash can, tabende sila, sir, dito lang sila pa to kasi receive el basura. Receive el basura. Kamarto kome ko na dito yung quick makelo kung sa wakita. Sí. Mga barbecue. Mga barbecue. Na porque man ko dahil siki itong mga sidewalk vendors di aton. Porque man kita bien plorot kita liba po ni latin mo trash can. Alin namin mo cerca na tienda doon de para ese basura. Alin namin mo lugar doon sa poder. Sabi to porque sita sucede kaya hindi sila regulated. Na ese. Unregulated sila, ano ay kanila kiyan taman oversee, no ay kanila kiyan el taman na tachekya. Si infraction, causal penalty di ila. Alin na dumagete, el miras to, sila tiene yabuta basura cerca na kung lugar nila. Tayo niya, arma wala sila, pero di lang may moskoba, pati ko, tabaria, alrededor, mismo doon tabende sila. Si, no? Kuan ba, palta lang, nisita pa un poco, kuan, necesita man organize kanila and as kanila kuan como un grupo para kanila man regulate. Dito tanto aquí ka nato nakalta ko may balut. Kaka ko na balut niya ala ko on the camisa ko na balut el kuan ala mismo alrededor de tu periodo del huevos. Na may pakita liga ko ng tiempo de marang. Liga ki tiempo de marang pa dito lang zone onde lang tayo kapabuta. Habla pa. Del durian pa. Del durian. Por eso, tiene sugestión. Siliga el mga durian na kikanato ng marang. Abre ko ng marang para hindi man basura. Buta ko ng fruta adentro con el pellejo kome.
Siyempre basura. Unusual punishment unconstitutional. Agyanay kita kung Tito Soto daw kita, tabla si Texter, rabyo mo si Texter, 1.5. Sir, si entragali mga peskaw na Mar de Pilipinas, pinibuntaan ni kanila si Koso de Nationality. Si Chino ba o Juan? Si 078, si Hello Al, Ronnie and Bert. Siguro ga mga kiput ang mga peskaw, por eso tabla si Soto de China, kel on the siyo saber. Naman 60 anyos kaya may panganyo mira pekaw kiput. Ito may bigay yung pensa, no? May mira pekaw kiput. Bulungoy man. Good. PM Al, Albert and Ronnie, why should learn to live with problems and stop complaining? Because it's part of life. When one is alive, you stop having problems when you're dead. That's correct. Problems is a part of life. But problems need solution. The problem is that when you have problems and you don't do anything to find a solution to the problem, that is a big... in life, we are living to solve our problems. Hindi para to make it a problem lang without solution. Anyway, si 067, exactly alto pa agad to. No sabi po yung mga hente, yabuta pa ko na si mga sabor daw baka. Kusukil, sabor baka. Kun sabor baka. Kung sabor baka, kung sa siguro. 067, sabi ta, kung tigo elita mantifer. 034 would PM, since nag-asphalt overlay, yun na yung nasabi na kanina, pero sabi to, no amount of line can discipline el mga motorista na Zamboanga City. Tapo na ganun, barrier taman counter flow pa syempre, kung sa pada sa linya. Kwento to. Kaya kadagrani na siya ha? Pero sabi yung, antes sabi, mga gente sabi man, araw lang ko tigo, officer police, antes si patrolman Jumaani, araw lang ko tigo, antes, sinatyan itong miedo ko, na hindi ko sa pedestrian lane. Pero araw ko may man respeto makulong may motoridad di ato ng mga bibiyente del pueblo. That is simply because they know kay hesitant ang otoridad di aton para tumaaksyon in kontra kanila. Pero hesitant, taman patintero ang mga violator, at the same time, bien bajo el pena. In fairness, airport de kilo na ba, medya kuida ang video ko na gel. That yakuwi LST Blue Boys ko na po, tagaray ko ng motosikot, hindi ba taplikura ako buwa pa. Tagaray ka pa? Pero so, although I don't know if it's legal, tiyan mga otoridad diaton aura, pinaskuhi, agara dahil ko yabe. Kaya tiyan mga instances, taplikura kasi ka pa, el mga motorista. Pala kaltak ka pa, akila solusyon diyan, RPG. Tiyan ang umuhin kaya tagara RPG dilan, tinusabi kita si tiyan ko. Ito lang ang sidewalk. Aligat na medyo si 4 lanes, 2 lanes sa kinaunda, 2 lanes sa kin. Medyo. Alya to para na medyo si Chen mang counter planta dayon RPG tamen. Mira to karera ang chicken tag kontaw. Sige mo na reglamento ng traffic o hindi. Oy, chonggo mo, sige mo na linya o hindi. Parang hindi mo siya binigyan ng choice Pag nakalabit mo yun, wala, zero. May violent streak rin pa. Si 005, Sir Ron, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Keber, abla pa si Emmy Marcos graduate le with highest honor. Andirantes ka na remarks si Suyo about that spiritu. Si 705, good afternoon sirs. Na wikitravel.org, el site nakasalit Tabla Zamboanga City is known for brownout and not in Wikipedia. Wikitravel.org. Okay. Thank you for your correction. Wikitravel.org. Kaya mas wiki only mas Hindi ba sa same? Na internet syempre. Sige, making doon din sa site. Basta I hope our councilors tomorrow during their session can come up with a resolution condemning that and then writing, informing Colonel Administrator de site that the city is taking actions legally against them. School Southern Junior High School, merong security. Bakit pinapapasok mahaba buhok ng mga lalaki pag class time? Naka-open
any gate ng school. Please advise the management. Baka walang protocol ang school tungkol sa long hair na estudyante. No, si 356, kid ako dayo antes, elementarya pati high school, senyor. Pwede pa lang yung mira kun Ma'am Guanzon, alam mong principal, na mas. Bueno, po contigo, Hindi mo espiritu na yun. Yaman lang contigo. Ante to con Mr. Alvarez, di nag-discipline na ika naman ng high school, na Tineo, tiene ese calcacati para sino, cuando manigueta, para corta, así kebab. Así contigo kebab. Para forza ugat to corta pelo. Porque si hindi, así contigo, roncha ng tu cabeza. I don't know, what happened to kunal mga policies del DepEd? Pero man, ya kita man sumisal implementasyon talina pelo, uniforme, dol pirmi man kita ara dol, ya sobra man kita de soft. Sometimes you need to put a little bit more teeth in putting discipline. Ya kita bien soft ron, implementation of policies del DepEd, or I don't know, si Chen pa ba policy? Waktu ko muna, kalya ko tigot pantakaso, unusual punishment, fun. Ante kami sa klase naman, kita reklamo si unusual punishment. Intacto man todo estudyante. Intacto man ang estudyante ante. Tamanda ka lang muna ito man, si atrasaw lang to. 5 minutos lang to atrasaw, nag-gate. Manda ko tigo man post, cargando to kalate ko sa pase, fusil de palo, di manda ko tigo marcha el entero field del Ateneo. Entero dia. Sí. Pero perdegan antes tamira pa lang yun di may sa taagar akel beng grande kayo ruler dol tapos na kayo man memorize dayon di yung lecture. Sino ha? Sí. Hasta hay el mga parents arata entremete con ese form of punishment del mga teachers simply because our lawmakers came up with the law that prohibits mga bisinos el manera ta disiplina ng mga teachers. Kaya sila shortcut. Pero sinuay, pati uno pa, yes, chinitamin mga sobra gayot. No? Yes, chinitamin niya sobra gayot mga teachers. El manera ta disiplina sila. Correct. Chine, yasali sangre na kabeza, yasipupok el teacher. Ayun naman hindi ka kasi amo. Por eso gani. Ako antes mind you, yabulay antes, sabi to di mo yung teacher antes, yun, magician ka di mo yung maestra antes. Sabi to, porke? Agara pa lang lekunal ruler, tako dayo-dayon, mga lecture di mo. Alam kami yung mira ko nila, eraser, tabula. Ito pa kumigo, pero na yung masangli mo yung kabeza. Hindi ka sangli tumaitan ni como ninja. Pero, kidding aside ba, mga bisinos, antes el miedo di ato, kay por causa nuay kita aprende, nuay kita estudya na mga na eskwela na di aton mga kasa antes, daan na kita na eskwela the day after. Dol kuan kita, para ka natin cool pa si, grande cool pa si. Aray, mas. Sino kami antes maestra, na kindergarten and grade 1 antes natin yung de Zamboanga. He was the literal epitome of a picture of Nanny McPhee. Remember what sine? Yeah, McPhee, yes. El itsura na kaya Nanny McPhee kayo. At takarga ka lang sina, kaya tiene que dol baton. Sí. Grande cabeza del baton. El pegar ka lang sina, PAM! Diba ito, silencio na sa todo klase. Kung nakatatay pa na niya. De acorda kayo dio ron hasta ara el ya tiniyo gandi impact kumigo teacher no during my elementary days amo si teacher Hamin si Ma'am Hamin kin ara principal ya del JJR School no aliparte na Sutterville strict tale pero de verasan el quality tambien niya man produce ng mga estudyante during our times ben mga brilliant teachers brilliant mga students tambien el mga estudyante takot na kung mga strict lang mga maestra kaya kung sila ko sa aprende akil mga maestro kalo papanjing-banjing numato hindi ka na yung akorda di mo maestro hombre tabende el perfume. No, pasada ito, dyan ito perfume, kumpra to. Anyway, good PM, Sir Armo daw say bad image dahil sa Zamboanga City na social media. Sa klase perfume, Akil versus? O de mataduyong. Akil versus, akil tiyan pa katalog. Amukil, takor dayo. Allowed ba siya? Maestro na bende ko estudyante? Hindi allowed, pero taso si de. Depende. Anong say mo dyan? Hindi allowed, pero taso si de. Negosyante na yung mga maestro natin. Katulad lang yan doon. Droga nga, illegal, andyan pa rin. Iyan lang, malit na bagay.
Pero parang hindi tama. Okay lang siguro si Bendele kung natatay na nakatalitas pera po. Akademyo Maestro, taman sideline kilele, nakil tiempo. Good PM, talking about blackout daw. Kung sa El Zamboanga City, City of Blackout. Talk, si 606, good PM po. 3 hours na po kami walang ilaw dito sa Lumbangan. Sobrang perwisyo na po ang ginagawa ng Samselco. Puro sila kurakot. Please sir, paki-follow up na lang po. Maraming salamat po. Talking about Lumbangan, Itang din Tagasilay. Doon everyday taman blackout. Teka muna. Nag-check ba kayo ng yung bill ninyo? Baka lang hindi kayo nagbayad rin. Kung magputol naman, magsabi. Dapat may inform. That's your responsibility to check your schedules, no? Hindi. Pero, tabla to, check yung anay L bill, baka kurta kundi. Responsibility the lineman, informa anay. Kunel residente. Hindi makakita rin informa. Sino? Once, sabi to dito yung kuhan, sabi to dito schedule yan, lampas to the schedule, pasa to dito grace period, automatically lang sabi lang to, kaya mag-blackout lang to. Sino ha? Dito ito post pa doon Facebook, grabe to Samselco, blackout ya tamin. Reganya to ko Samselco, nung sabi to, Disculpa tamin kung kin pakilo, kung kin pakilo sa Tower, Jo Marie. O kung Jo Marie, call pa kami ni Jo Marie, akil galit, no galit ito pag dito yung bill. Kailangan tayo popular Jo Marie. Alvarico. Good morning, Colonel. Good afternoon. Tamira ka natin si Colonel. Si Jo Marie Alvarico, subiyan na Torre, Quebra ka Torre. Grande gentes eh. Sige, Rod ko sa panotisya, alin dito ilaw. Manatagimado notisya kasi tiempo tayo pa. El story ki por casa siempre di Amy Marcos kay amugel tabato natin dito storya kay manadole man halamajing na kwarto di Zolo. Basahin mo nga yan. Anya madole ko el tiko sa pase mga akal igorot ritual para sa daw na kwarto di Trillani. May contesta ko ng mga igorot, you don't own us. Kung sa kilablal mga igorot, akal leaders nila, el pagka-ignorante daw di Senator-elect Amy Marcos does not make them happy. Anjina, kaya di yasinti malo mga igorote. Kaya naturalmente, religion ka diin, you don't make fun of that, no? So, anyway. Dos le man dasinti din na disuyo statement. Igorot pati kun Senator Trillanes. Taba kami si 418, I agree, bien soft, gayod, el DepEd in terms of discipline. El mga bata ran may mas miedo ng mga teachers, pati mismo mga parents, necesita man meeting gayod SNHRP. Kung sa HRP. Pero sabi to, helpless kasi el mga maestro in fairness to them. Kay chinelay prohibiting el kilaya disiplina kung el mga estudyante sa tiempo. SLA, liberasan pa, no? Akil kitada na corporal punishment ng mga estudyante na eskwela. Amo bakil, no? Iyak kita si desbentaha para ka natin. Sabi ka, mas progresibo nasyon como Singapore, may nakikita ko na sila dahil sa... Ako tabiho ko. No. Sino ka na sila? If you're minor, na piyakuy kunti ko tapinta-pinta to ng mga wall. Vandalism. Automatically, that's caning. You're sentenced to caning. So you remember that incident to that un Americano convencido. Prosigi kayo. El mismo presidente de los Estados Unidos te pide para perdonar. Muega te man vende el Singapore kay ley sa diila, no? You commit an infraction, and that sends a very clear message to mga hoben diaton. You break the rule, you will get properly punished. Pero so debe man review, no? Manada chenelay aura ta procurase pa sa mga bisinos na kongreso para as abaha con el criminal liability del mga menor de edad, from the age of 12 ata kel no? Pero si Mantris bakita porque ba el mga bata kidaan sina? Kay el tiempo tali para enseña el good manners and right conduct, el disiplina na eskwela di aton yan kita. So what are we going to expect? El mga gente kita barumbaw, el mga bata. Masabi porque sila kita. Kaya patatiempo para enseñar. Ya sobra ba de kwan? Ya sobra ba de
sabi kita, you know, the I thing, don't know what's the term. the thing wrong with us in the Philippines, we are an Asian country with Asian values, and yet we try to mimic the bad traits and practices of the United States. Minsan din ang school system, one of the most on the failing educational system is in the United States. And yet we're copycatting the United States. Correct. Sila gani, cheniya, tapo de enta kalabosal mga menor de edad alya, pero miratamente kilaya I'm not saying all, no, but kilaya también el attitude del mga menor de edad alya. Si dato lang kompanyero, Pelino Santos, kay Bertuccio na do mga menor de edad ay mga bata, taglita ko nile, tamang disrespect ko nil mga de edad alya. So, which seldom do you, depends lang, pero aki, kanato na Pilipinas, at least yan pa mga bata po, respeto ko na natin mga de edad. Pero si nuay kita ko sa acerca de ese asunto mga bisinos, man-expect kita, chaos tambien, no, ng mga siguiente generation ron, ocupa kung at mga posisyon, no sabi kita, ko sa quality de character sila LTN. Sometimes we have to look back at ourselves, no? We're an Asian country and we have very good values. We have very good sets of morals that we can keep. Porque why do we have to copycat from another country like United States? Well, sila may muli no sense of culture, no sense of values. Kuala Lidila, namimo eskwela, ang respeto ko ng mimo at Michael Dila. Bully pa, na dila pa eskwela. Correct cultural sensitivity, pag Asian student to alya, man bully kayo kuntigo. Hindi lang basta man bully kuntigo, tenta, bulpya kayo kuntigo. Kasi no kere kita, so sadyaki ka naton. Por eso, but that's exactly why most they bully Asian students because Asian students end up being the valedictorians of most of the classes. Mayoría de natin mga eskwela natin na Estados Unidos na to, kaya naman kata number one. Well, siya mo bara sa bira ko ng ROTC for college, siguro popular namin bira LGMRC, otro besta elementary. Alright. Aquella mencionan din durante miembro del HPG, no? Si Major Raul Sale, alakal na kamkrami mismo. Yes. Major Raul Sale, no? Sale, si. Sali. Oo. Doyle po de. As in S-A-L-I-S? Yes. S-A-L-I-E. Sali. Doyle po de nega al disuyo acto kay por causa el bolsa talya el sentale na bolsa disuan na envelope pa. Tiene caso de extorsión. Debe ser Major Sali, debe ser Sali Ali. Well, he's the deputy. Hindi lang necesita sali. El kita rin ko nila servisyo. He is the Deputy Chief Operations of Management Division Police del Highway Patrol Group. Ya conduce la operation, el PNP IMEG. Vamos a ella cambia el CITF. CITF gali. Pero si Major Sali lang ba ito kumetansina? Ay, naku! Gulumi mo si klase de corruption na mismo ito ko sa Traffic Management Command. Institutionalize siya man niya. Tao natin institutionalize tadi na bene kayo del organisasyon. Por eso, mira pa lang to trap ko, tamang cosa pa siya, nakiyalit yung mga buhaya daw. Buhaya. Hindi ba nasan bata pa ito uyisi? This is a challenge for you guys in the trap. Traffic management. Prove us wrong. You have to change your image. You have to get back the respect of people for your agency because the kind of people like this major na kurakot na kasasin is the one destroying your department. Kamirayo, Kwankel, Ayer Kilele, PNP Ikel. So anong mangyayari sa kanyang karir? Goodbye, no? Dahil lang sa kakarampot na pera 400,000, sira ang karir mo. Wala na, benepisyo mo, wala dyan. Makakasuhan ka pa. Por eso, conste, silbi también sa Kobo, reminder, kung di aton mga PNP operatives, I believe también, akin na sa Zamboanga City Police Office, mga buwan naman mga police aki. Preso ng mga 3CB, electionally, do not allow yourselves to be used. Correct. Mira to, de aquel día tiene conmigo to presisen, bingandisen, for one night stand, I refuse.
Oh. Klase. Yes. Oh. Sabi to... What's a grade ang antip para dahil? Hindi. 90 years old. Paano? 90 years old tayong ginto, pres eh. Baka magnifying glass sa usa. Magnifying glass yung bisita. Sige. Kuan Kel, di ba pa lang Kel mga bisita sa? Pero kutsero yung prinsipya. Si Jose kami keeper, so you know, we need to inject humor. Ron, baka takor daw to, SC095. Anuay daw to alkansa, Roniliado, Colonel American Jesuit priest, Father Connolly, Dindal Discipline of Ateneo de Zamboanga. No, but his reputation precedes him. ¿Por qué? He was an Irish priest, ben stricto ko takay. Oo. He was well known for his bihuko. Tablagan nila Terror American Jesuit. No, He was well known for his bihuko. Sige. El orari ato mga bisino sa iba ko sa Dunkin Donut pa sa lubong ng bayan, ha? Ako na kilos chine pa extra ali, wag niyo kakalimutan mamaya pag uwi, mag-take out ng ating mga Dunkin favorites po. Available po 'yan sa ating mga Dunkin outlets, alina City Mall, KCC Mall, y también aquí parte na Plaza Mall, no? Lepa también con ustedes, of course, el Ding Dong Combo, Piolo Combo, y también Derek Combo of Dunkin Donut, y también el Santon Plus Herbal Capsule. Basa ron. Okay, el Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamagat sa mga bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ng mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, at Mighty C na mabibili sa mga suking butika, parmasya at drugstore. Si 693, good PM Sir Ron, Alan Albert, asunto por causa ng senior citizen, sabi po ustedes, antes di aton lolo ilola, taleba ko nal di ila mag-aapo para mandaman pila para paga el billing de kuryente agua. Aura baliskat ya daw. Manada taleba ko nal lolo ikun lola para mandaman pila na priority lane para mas pronto pagahan ng mga billing de kuryente agua. Kaya sa iyo, tiene iya pa na obserba alina unmol na tetuan. And plus el 20% discount. Discounted ba? Pati Nako. In all, basta payment, automatic sell 20%. Maskin hindi di siyo nombre? Maskin hindi di siyo nombre na bill? Okay. Napansin di siya nombre namin, hindi takot elekan na pala. Sino? Quanto percent? 20%, di ba? 20%. 20%. Sir, kasi pwede... Sir, kasi... Billing electricidad, grabe, 20%, no? So, binalay, binigay ito. Sir, kaya ito pwede gusto ko niyan. Oo, ibang klase ka, ha? I'm looking forward to having by that time, free movies, free movies, free 20% discount in the rest. By that time, kada 60 years old si Ronnie, kanya, yamang Ricolla todo sila. No hay más hindi na si... It's not how old you are. He has to pay. It's how old you look. Ansina. Okay. Por eso ganun, by the time you reach 60, ese mga benepisyo for senior citizens, tamiro, yakabaya si Ribo. Pero yung uyo, chene daw kal exemptions eh. Kung buwan naman ako rin nasa uwi. Repeal. Ha? Kasi ang daan nyo dito. Pero sabay ko ng 35 pa lang. Boring. Yan si Abla. Doon sila doon kita ba? Napaka-libyano ba na Tatanong ko kanina sa iyo, yung tinanong mo kay Kayal, ilan ba yung grado nung antiparang nagsabi sa iyo? 2020 naman. 2020. Nakuan, si Muramentel Os de Aquiloni. Ron, si Muramentel Os del que me habla contigo, ¿cuánto te paga con aquel? Para habla lang, sina. Naman, kanina matang ko sa kidali. Sige mga bisinos, ha? Time to say goodbye. Oo, unaan. Sige mga bisinos, muchísimas gracias from the bottom of our hearts. Mga bisinos na de ustedes compañerismo que dali kanamon desde en antes aga hasta este mga tarde. Otra vez, de ustedes simple servidor Al El Habshi, sing hasta mañana. Bye-bye. Yeah.
Ay, by the way, welcome back on Ish, kaya dito na Tamigo Mountaineer, who came back all the way from England ata. So magmamountaineer ka na naman. Nakit ka naman ng May pasalubong naman kami ng tsokolate. Okay. 034, paabol lang ha. It's really hard to drive now in Zamboanga City because of undisciplined motorcycle riders. Pero ang problema, if you honk because they cut and counterflow, magda-dirty finger pa sa'yo. Worse, we must do something. Challenge sa SN ng atong gobyerno, itabi ng otoridad. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon. Gracias sa inyong partisipasyon ang kinaprograma del Dateline Teleradyo, El Detalye del Mga Noticias with Ronnie Ledo. Okay, muchas gracias kaya Bibiana de Zamboanga. En calor de dos aquí uban ninyo sa Lawayon. Dr. de Servidor, Ronnie Ledo, otro también sa Laway, junto con ustedes esta tarde. Hasta mañana, same time, same hour, kita na programa del Dateline Teleradyo. Basta man tutok ko tayo sa klabe tiya na TV11 lang Dr. de sa mga television stations. Hasta mañana, aquí na paborito programa que de ustedes gayot, no hay otro sino el Dateline Teleradyo. Yes, Paka Bryce. Isa tayo. May bagong bar. Let's go.